We're delighted to welcome you today to our second webinar of the year. The webinar topic today is financing the circular economy transition in Vietnam. So this is a series of webinars curated by the Viet Nam Circular Economy Hub. The Vietnam Circular Economy Hub is a joint initiative between UNDP and the Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment, also called ISPONRE, under the Ministry of Environment and Natural Resources, MONRE. So for those who are not aware of the Vietnam Circular Economy Hub, we are going to drop the link to the website in the chat box now, so you're able to connect. So my name is Morgane Rivoal, and I work as Circular Economy and Climate Officer. I will be your host for today's event. So today we're honored to welcome 4 guest speakers. We will showcase different aspects of financing the circular economy transition. So we will hear from Mr. Yan Ra S, from Dr. Lai Vang Mang, from Ms. Vu Minh Nguyet, and from Mr. Surajit Rashid. We will then move to the Q&A session. So you're welcome to ask your question in the chat in English or in Vietnamese. I also want to mention that there is simultaneous translation, so you should be able to choose the interpretation button. Sorry, it's written Japanese and not Vietnamese, but it will translate in Vietnamese. So to begin, I would like to ask you please to take 1 minute to fill the survey poll, which should be popping up on your screen now. Since we were only able to make the question in English, I would like to ask Loan Hel, please, to translate the question in Vietnamese as well. Okay. Thank you very much for your responses to the 3 questions. I'm sharing the results for everyone to see. Okay, so before we dive into the main program, this is my pleasure to invite Dr. Lai Vang Mang, who is the Director of the Economics, Natural Resources and Environment Department at ISPONRE. So Dr. Mang will set up the scene and share more background about today's session. So please join me in giving a virtual warm welcome to Dr. Mang. The floor is yours. Thank you. Vâng, xin kính chào các quý vị đại biểu. Không biết tôi nói các quý vị có nghe đúng không ạ? Nghe rõ anh Mạnh ơi. Vâng, trước hết thì thay mặt cho Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường cũng như là những cán bộ làm công tác nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn ở Viện, chúng tôi gửi lời cảm ơn trân trọng đối với UNDP tại Việt Nam và các cái tổ chức quốc tế đã hỗ trợ cho Việt Nam đưa cái sáng kiến kinh tế tuần hoàn vào Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay. Đặc biệt năm gần đây, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường và đặc biệt là chúng tôi được giao là cái đầu mối để nghiên cứu và đề xuất các cái chính sách. Có thể khẳng định đến thời điểm hiện nay thì kinh tế tuần hoàn đã trở thành một trong những cái định hướng và một trong số những cái ưu tiên được chính phủ Việt Nam lựa chọn để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường. Trong cái năm nay thì chúng tôi tiếp tục được giao cái nhiệm vụ là xây dựng cái kế hoạch hành động quốc gia
thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong đó thì một trong số những cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất liên quan đến cái chủ đề hiện nay mà ngày hôm nay chúng ta thảo luận, đó là vấn đề tài chính. Chủ trương và quy định pháp luật về kinh tế tuần hoàn đã có, tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra với những người làm chính sách như chúng tôi là nguồn lực tài chính ở đâu để triển khai thực hiện được cái kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Chúng tôi rất hy vọng từ các ý kiến chia sẻ của các quý vị, các diễn giả ở trong nước và quốc tế sẽ cung cấp cho chúng tôi những cái cách khoa học đề xuất vào trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn, cũng như kiến nghị cho các cái văn bản chính sách tiếp theo của Việt Nam trong cái thời gian tới. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn UNDP tại Việt Nam, cảm ơn mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các cái tổ chức quốc tế đã hoạt động tại Việt Nam và có quan tâm đến kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam để cùng duy trì cái sáng kiến kinh tế tuần hoàn bền vững và đưa kinh tế đóng góp cho sự phát triển, mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Thì tôi xin trân trọng cảm ơn và rất là mong là sẽ có chia sẻ cả từ phía của tôi cũng như là các cái diễn giả quốc tế sẽ cung cấp những cái thông điệp để chúng ta thảo luận và chia sẻ trong cái thời gian tới. Thì xin trân trọng cảm ơn. Xin hết ạ. Thank you very much, Dr. Mang. It's our pleasure to co-host this webinar with Ispondre. So without further ado, let's dive in into the program. So we will begin with Mr. Jan Raes. We will talk about how to scale up the financial resources channeled into the circular economy transition. Jan will also highlight some case study from international experiences. So Mr. Jan Raes is the lead on finance and plastic at UNEP FI. Prior to joining the organization, he spent more than 20 years in the financial industry, working as a climate and circular economy finance expert, focusing on sustainable business strategy. His efforts have contributed to the awareness raising and capacity building of sustainable finance from Amro Bank, International Affairs think tank Chatham House, and UNSC Circular Step and Financial Industry Platform focused on sustainable shipping. So, Mr. Jan Raes, we're delighted to hear from you. The floor is yours, and you should be able to share your screen. Thank you. Thank you. So just checking, Morgan, are you able to see my screen? Yeah. And you're hearing me loud and clear? Yes, we can hear you loud and clear, and we look forward to your presentation. Thank you very much. Okay. So first of all, a warm welcome to the audience in Vietnam. I'm honored to be able to speak to you. I work for a part of the United Nations that's called UNEP FI, and you might be familiar with UNEP, which is the United Nations Environmental Program, but that program actually has a specialized unit focusing on financial institutions. Our members, we have around 500 of them, and many in Asia Pacific as well, some of them in Vietnam. They are either banks or insurers, and also some of them investors, because they can be banks, insurers, and investors. And we develop guidance and specialized knowledge so that actually these financial institutions can better act within the framework of what we call ESG, environmental, social, and governance criteria, and integrate them into finance. Now, I'm a specialist on climate and circular economy, as Morgan has said, and I will take you through the circular economy bit straight away. And my presentation is actually talking about the drivers that can inform the financial sector policy of a country like Vietnam. It's generic enough to be valid for any country on any continent, but please bear with me. So I take you through the 5 drivers that are most important to stimulate circular economy finance. Now, just starting with this picture. We all know this picture, and it's a reflection of the linear economy. We're tossing way too much stuff away very quickly, and it ends up partially in landfills or get burned. So I'm saying
What got us here won't get us there, and what I mean by there, I will explain. And money plays a crucial role. So the role of finance, obviously money makes the world go round. That's the famous song and saying. But capital investments actually drive changes in the physical reality. If you have rivers clogged with untreated waste, obviously there are solutions. They will cost money. If you have food loss or food waste, they can be turned into something productive. Actually, not only into biogas, as I show here, which will require investments, but there are also products that you can make out of food loss and food waste. And if you have buildings that need a retrofit for all kinds of reasons, then obviously that will, you will incur large financial costs and probably will talk to an investor or a bank. So that's kind of the area that I'm specialized in, all those real world things that require attention in the circular economy. And this is quite a picture, so let me explain a little bit. This comes from an OECD study. What they have studied in a model going from now to 2060 is what will happen if we do nothing. If we do nothing, there will be a further growth, an uncontrolled growth of the resource consumption, which will stimulate our economy, but not as much as the potential if we would shift and make a system change or make a change towards the circular economy and start operating our economy from a more circular perspective. And what I mean by that is obviously a structural change. So I showed some of that, where you do better waste management, where you take into account the waste streams and try to make value out of them, where you take the most expensive asset that most countries have on their balance is their real estate, and do not demolish it, but try to retrofit it or try to reuse as much as possible if you build or rejuvenate the building stock. Now, all these things, when they are executed, they belong to the circular economy. But it will require structural change, infrastructure investment, technology change, for example, sensors and digital backbone to be able to identify which materials are which and do sophisticated recycling. And if we apply all those things into our country, region, or cities, then obviously that will have a different material footprint by 2060 than if we don't do anything. So that's what the OECD in their report, in their Global Material Resources Outlook, is saying to us via this chart. There is a large opportunity to not shrink our economy, but to divert part of the economic activity from linear to circular economy, which will make us thrive as humans, but which will prevent some unwanted side effects that we are experiencing right now. And let me continue, because this is driven not by accident, but it is really driven by purposeful interventions by governments, regions, and cities. For Vietnam, obviously, this is a great opportunity, but you're not alone. There are many countries that will help you on the way to this transition from a linear to circular economy. And we're not there yet, and none of them that are here are there yet. So you can see, and this is taken from the Chatham House Circular Economy website, which I warmly advise for you to visit. They have these types of infographics, which make it easy to see which other countries have national roadmaps, and in this case, circular economy national policy. The green dots are those countries that have issued this policy. I don't see a dot yet. It could be that Vietnam is still working on it, but definitely the dot will be there once it appears because it's regularly updated. The message behind this is circular economy national policy, and I'll repeat that in my conclusions. The presence of it attracts investors, foreign investment, to come in because your country, your region, your city is then estimated as a friendly climate for finance to come in.
So if the policy is not there, there is insecurity with investors and they will stay away. If the policy is there, they will enter the country. Now, the second important driver is that obviously you cannot just make policy and say, well, there is one line or one document, one law passed in the parliament that will say that we now have a circular economy action plan. Much more work is needed. And an example, I'm just saying this is an example, you could look at it and learn from it, but it will be different from Asia Pacific perspective, I realize, is that the EU has done a great job at clarifying what is the economic categorization of those industrial activities, those consumer activities that belong to the circular economy. And they've made 4 large buckets for entrepreneurs, for investors to identify what am I putting my money in, where am I actually aiming my business model at to grow demand and to grow production. In short, it's material recovery and also brownfield restoration, the reclaiming of land, making it healthy again. Second one is circular design. It starts with design because, you know, in the end of life, it's easier to take something apart that has been deliberately designed to be taken apart. It's also the digital backbone in Vietnam. You are obviously, as an Asian country, evolved in that way, and you could use some of that digital backbone to support digitally with data the transition from a linear to circular economy. And obviously there is also then the result of that, that you can start not only owning things, but also start using them. And probably, you know, some of these systems in the form of bicycle sharing, scooter sharing, or car sharing. But there's also larger objects like elevators offered by Mitsubishi in Japan, for example, who now get offered to buildings under a leasing contract where Mitsubishi Japan keeps on owning the elevator and they keep a reward for themselves per movement of the elevator going up and down. All that is described, I'm getting very specific now, but all that is described in 4 large categories of economic activity. And that gives peace of mind to investors and financial parties wanting to enter this new area. Now, the third driver I'd like to draw attention to is that in a lot of countries, a lot of the circular economy basics, one of the basics is waste management or improved collection of municipal waste, is covered by informal workers. And there are some great examples out there in the world, for example, in Latin America, where there is an integration, an ongoing integration. It's a very difficult process of these informal waste pickers into the formal waste management based on what we call just transition principles. So don't forget, if you make a circular economy action plan, there should be room in there for labor rights, decent jobs, and just transition principles. I put in a graph. I think there will be a handout after this presentation. I won't go through it item by item and arrow by arrow, but just take it from me. Here, there's an invention or an innovation of a system that's financially supporting more than 10,000 waste pickers to include them into formal banking services. And it happens in Latin America, in Bogota. So far away, but still very relevant to study if you are working on a national action plan in Vietnam. Now, again, an example from the European space, what they do well is that they de-risk through public-private finance. And what I mean by that, let me explain, is that obviously there's an overarching plan that Europe has to green their economy. But then they put their money where their mouth is, and they start executing national plans via the national promotion banks, what we sometimes call multilateral development banks. Asia obviously has a very active development bank that's also executing similar programs.
And then the purpose is to hit the ground running by multiplying the money from the multilateral development bank with private finance. And how that happens is that they de-risk the money by giving favorable rates or giving loss guarantees or some sort of guarantees to the private sector so that they can take a bit more risk establishing or financing business models in the circular economy, which often, due to its size and due to the dominance of the linear economy, due to sometimes lack of consumer demand at first, it needs to be developed, will be a bit more risky than just getting into something we've done for years and decades. So just keep that in mind. And by the way, if you're lost track now and you think what was number 1, 2, and 3, I'll summarize at the end of my presentation all 5 drivers that drive circular economy finance in a country. Now, another one that's very, very important that I'd like to draw your attention to, I'm going quite fast, but bear with me, is that product standards are very important. And with product standards, I don't necessarily mean standards for products like glasses or a suit or a shirt, textiles. Those are important as well. But for the financial industry, it's important that there are agreed principles or agreed documentation standards when you issue a financial instrument like a green bond or a sustainability bond or a social bond, that you can rely on it being readable across the planet, so that an investor from North America, an investor from Asia, an investor from Africa can get into the market and actually do the support for a proactive sustainability effort. And that is actually not subject to greenwashing. That's the most important part of it, that the claims made by these financial instruments are verified by an agreed product standard. And the ICMA has been doing terrific work on that. They're not the only one, by the way. I'm now giving a podium to ICMA because, you know, they've really established a large footprint within the global financial industry, but they're definitely not the only ones. I'd like to draw attention to some specifics, some names, just to get them into your head. There are the green bonds, social bonds, sustainability bonds. What we see a lot of now is sustainability-linked bonds and loans within the space of circular economy. Why are they popular? Because banks or insurances can agree with their investment targets or with their lending targets what metrics and targets, which key performance indicators they will agree on as success factors to, for example, give as a result a lower interest rate during the course of the instrument. So if, for example, you have a 5-year maturity, you might agree that if we go from 20% recycling or 0% recycling to 40% recycling of packaging for a certain business, a retail business, for example, you might reward that financially by a lower cost of the capital, by a lower interest rate. So it's a very direct way of saying that non-financial performance in the circular economy, in the physical world, reducing waste, promoting recycling is then rewarded by a financial incentive. That works. I've seen that work in practice when I worked in the financial industry. Now, let me continue. So those are the 5 drivers. I'll give you examples how that works in reality. From Peru. I mean, I think what Peru has done well, and they were one of the dots in the Chatham House map that I showed you earlier. So they already have a circular economy action plan. And part of that is to have extended producer responsibility. What that means, EPR, is that the producer remains responsible for the end of life of the product that they sell. And in this case, it's about something simple like the bottles of beverages, which can be applied in all 200 countries in the world, and which is not applied in all 200 countries of the world, by the way, but which could generate social value
because, you know, in this case, there are informal waste pickers. Not perfect, as I said, not a perfect situation, but they are there and they can make a living once there's a value attached to the waste coming from bottles. And obviously then you need to apply just transition principles to upgrade their lives and to upgrade their livelihoods in the policy. There's also patent value. There's also intellectual property value, because, you know, to treat bottles second life, there's been a lot of development in the deposit and collection systems. There's a lot of industrial knowledge developed to be able to improve the waste management so that it can support the law that was voted in Peru. But there's also brand value. There's those brands that actually give you the drink in the bottle that has deposit on it, and there's those that don't follow suit. It could be imposed by law, by the way, that all producers active in a certain economic space, like Vietnam, should follow this law. But if you look at, for example, Peru, there are some that use it as brand value, and they are saying that our bottles already contain X% of recycled content. So that's where it becomes a little bit of a marketing thing, but it's also contributing to the reduction of waste, and in this case, plastic pollution. Second country example is in Asia, Philippines, and particularly on that huge problem of how to integrate informal waste pickers into the formal waste management. So the EPR system in Philippines, in its execution, realizes they should integrate the waste pickers. So there was I thought, a proactive message that I wanted to draw your attention to of the Environment Secretary of the Philippines, saying that they would actually integrate in line with the EPR laws that were already voted or put into place, that they would integrate the informal waste pickers and allow them some form of legally organizing to be in line with the plans that the government have to make Philippines also a more circular economy. Now, getting back to some more technicalities in the financial space, I'd love to draw attention to Serbia, which is a Western Balkan country that issued a green bond. And what's exciting about that is that they were really the first ones to do that in the Western Balkans. They raised 1 billion in the sale. It was oversubscribed. It had a very favorable interest rate. It had a 7-year maturity, as you can read here, and it contained more than just pollution prevention and circular economy related. We call it use of proceeds. So where did the proceeds of the bond of 1 million go to? So they describe that very detailed to the investors, and all of them contribute to a greener Serbia. And that's public sector, that's a country issuing a green bond, but private financial institutions, members of UNEP-FI, like the Italian bank Banca Intesa San Paolo, has also issued a milestone, or actually an exemplary sustainability bond linked to the circular economy. It's part of a larger program. The 750 million is part of a 5 billion credit facility that they use to finance all kinds of activities. They are listed here. I'm not going to go through them one by one. You can read that in the handout. But just remember, this is a great example to study. They each year publish a progress report. It's on their website, and you can really read how they are progressing with filling that 5 billion target. And I think they've even raised it recently to 7 billion, getting more ambitious and growing their footprint in their balance sheet for the circular economy. Now, where would we be without insurance? So I'm adding an insurance example so that you also realize that this is not only a banking and an investor play, it's also something that the insurance can play a role in. And how can insurance play a role? A lot of insurance is not very fit for the circular economy, but some niche players have realized that. Lloyds Bank in UK made a great report about that. The UN also published a great report about the risks
of, for example, plastic pollution, the lack of circular economy in the plastics economy, and what insurances can contribute to that. I'm giving one example from Sweden. They are available in 20 countries in the EU, not in Asia, unfortunately, but could be replicated. What they do is they offer an insurance that covers all kinds of second-hand goods so that the buyer is de-risked for the purchase. It stimulates circular economy, but also it gives security to the provider of second-hand goods in the case of car, scooter, or bike leasing by the ride. And that's called Omocom. But the principle is more important than the individual company. So in conclusion, what was my story about? My story was about the drivers that should be integrated into any ambitious national circular economy policy. It's maybe not complete, my drivers, but they do take a big chunk out of the drivers that really matter when you develop a circular economy ambition. The fact that there is a policy is already a sign to the market that they can enter and start building infrastructure in line with circular economy principles. Probably first starting with the basics, get waste management sorted and start climbing the hierarchy from landfilling and incineration, which are at the lowest circular economy level, to the higher levels of recycling, reusing, retrofitting. Not demolishing buildings, but retrofitting them. So there's a second driver, which is the clarity that a company or that a company receives from a country about the categories that belong to the circular economy. I think I've given sufficient examples of that by talking about the EU categorization system, but a similar thing can be done and is already ongoing, by the way, in Asia. There's a just transition principles, very important for job creation, for taking those that don't have decent jobs, taking those into an upgrade of their jobs when this circular economy gets developed. There's the public-private finance cooperation, de-risking private finance, leveraging public finance and multiplying it with the entry of private financial institutions. And then there's the product standards, as I said, the green bonds, the sustainability linked loans that actually give financial rewards to cleaner behavior of companies. So I leave you with these thoughts and I hand over to the other speakers to inspire you further with their stories. I leave you with these reports as well. I mean, I guess that's too much information, but there are already a lot of great reports out there that you could consult to inspire any efforts that you do on policy making related to the circular economy. Some of them are by UNEP, the UN agency that I work for. Some of them were published by private banks, 3 Dutch banks, that's the first one, Circular Economy Finance Guidelines, and some of them by Chatham House, but there's a lot more. These are just the ones that I was involved in or very keen to give you a hunch on that they exist. So I've learned from the moderator that Kam should be something like thank you. So I thank you for your attention and I hand over to the moderator again. Thank you very much, Jan, for this excellent presentation. It's really wonderful to hear from you. So, I mean, a few points that I also would like to summarize from this side. We really like what you say about the need for clarity. And we will hear from Dr. Mang with the focal point for the formulation of circular economy policy at ISPONRE. So we see that Vietnam is well placed in this regard. I think what participants should remember as well is the fact that circular economy practices are in fact rewarded in the financial world. So this is definitely an incentive to transition. We also learned that financial policy can have a wide range impact
including on informal waste worker, on the most vulnerable population, as per the example of Peru. And also we should really broaden the scope of stakeholders, because we're not only talking about bank and financial institution, but also insurance. So extremely insightful presentation. The presentation will be uploaded on the website, and the resources and report that we mentioned, we will also upload them on the Vietnam Circular Economy Hub website for other colleagues and practitioners to be able to reach out. So in the next presentation, we will hear from Dr. Mang. So Dr. Mang is the Director of Economics, Natural Resources and Environment Department at ISPONRE, the think tank under MONRE. He's the focal point, as I mentioned, of the group developing the policies. So extremely busy at this time. So thank you again, Anh Man, for joining us. And Mr. Man will present the financial tools available in Vietnam to move forward the circular economy. So over to you, Anh Man. You should be able to share your screen and share your slides. Thank you very much. Thank you, Morgan, so much. I will present in the Vietnamese for the topic. Yeah. Trước hết thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu thì Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường của Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường của chúng tôi trong mấy năm gần đây thì được lãnh đạo Bộ giao cho lãnh đạo Viện giao cho thực hiện một số cái nhiệm vụ liên quan đến xây dựng và đề xuất các cái công cụ kinh tế trong luật bảo vệ môi trường và một số các cái quy định trong nghị định về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, cũng như là hiện nay thì trong năm nay thì chúng tôi cũng đang trình cho Bộ một số các cái văn bản chính sách có liên quan. Một đó là cái phân loại xanh, cái thứ hai là cái kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn. Lúc đầu thì chúng tôi cũng thấy được rằng ở đây là hai cái giới khoa học thì tách ra là hai cái vấn đề khác nhau, nhưng khi bàn đến thì hiện nay chúng tôi rất là mừng là đã thấy được rằng là hai cái vấn đề nó tưởng là tách nhau nhưng lại đang rất là gần nhau. Và vì vậy thì trong cái bài ngày hôm nay tôi cũng sẽ trình bày một số cái kênh tài chính từ góc nhìn của tôi trong cái hệ thống chính sách pháp luật cũng như là thực tiễn của Việt Nam. Tham gia cái nhóm này thì tôi cũng có tôi và anh Hạnh, cán bộ của ban, cũng chuẩn bị cái bài trình bày ngày hôm nay. Cái phần trình bày của chúng tôi cũng sẽ có một cái trình bày một cái quan điểm cơ bản về cách tiếp cận để thực hiện kinh tế tuần hoàn. Cái thứ hai nữa là phân loại các cái nguồn vốn trong cái thực hiện kinh tế tuần hoàn từ góc nhìn của tôi. Cái thứ ba nữa tôi cũng trình bày một cái công cụ mà ngày Gian cũng đã nói rất là nhiều vừa rồi, cũng như là các diễn giả gần đây cũng bàn đến, đó là thị trường về tài chính xanh cũng như là thị trường vốn. Cái này thì tôi cũng đã học hỏi từ cái tài liệu của tổ chức GIZ trong cái dự án Go Circular Economy, cũng một phần kết hợp với thông tin mà chúng tôi có được trong quá trình làm việc với các cái đơn vị như Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cũng như là các cái tổ chức. Và cái nữa tôi cũng trình bày khái quát về cái nguồn tài chính tư nhân và đưa ra một số cái thảo luận chính sách, và tôi rất là mong là các cái thảo luận sau ấy thì sẽ tập trung nhiều vào cái thảo luận chính sách để cho chúng tôi cũng về cơ bản thì chúng tôi cũng liên quan đến cái tiếp cận chung để thực hiện kinh tế tuần hoàn. Trước hết từ cái quan điểm thì chúng tôi cũng trên cơ sở nghiên cứu các cái định hướng của Đảng cũng như là của Chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đây liên quan đến việc phát triển kinh tế, liên quan đến cái việc phục hồi hậu Covid, liên quan đến cái việc là phát triển nền kinh tế tuần hoàn, thì chúng tôi cũng cùng một cái quan điểm thống nhất là như thế này. Trong thực hiện kinh tế tuần hoàn nói chung cũng như là trong phát triển kinh tế ở Việt Nam thì chúng tôi đi theo cái định hướng là phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì cái câu hỏi nền kinh tế thị trường thì nó định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó được thể hiện như thế nào? Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là đây là một số cái thông điệp mà tôi cũng trình bày. Thứ nhất, trong cái nền kinh tế này thì nhà nước đóng vai trò kiến tạo, thực hiện cái việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin và dữ liệu. Cái thứ hai là hai cái chủ thể chính trong nền kinh tế là doanh nghiệp và người tiêu dùng, là hai cái chủ thể chính mà sẽ vận hành trong nền kinh tế. Cơ quan nhà nước sẽ đóng vai trò là cái người kiến tạo để thúc đẩy các cái doanh nghiệp, thúc đẩy người tiêu dùng, tăng cường các cái biện pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn. Đó là cái cách tiếp cận chung. Từ cái góc nhìn như vậy thì chúng tôi sẽ nhìn vào các cái hệ thống chính sách, nhìn vào hệ thống các cái công cụ tài chính để xem hiện nay ở Việt Nam có những cái công cụ nào và những cái công cụ đó đang ở tình trạng như thế nào để chúng ta có thể là bàn luận và chỉnh sửa. Ở đây là cái sơ đồ chúng tôi mô tả rất là tổng quát về các cái phân loại tài chính mà có thể tiếp cận được cho thực hiện kinh tế tuần hoàn.
Thứ nhất, chúng tôi nhìn vào cái vai trò của nhà nước. Nhà nước trong thực hiện kinh tế tuần hoàn hiện nay trong luật bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan thì nhà nước sẽ thực hiện rất nhiều các cái mua sắm công của nhà nước, hoặc là trong pháp luật bảo vệ môi trường chúng tôi có cái quy định là mua sắm công xanh chẳng hạn. Cái nhà nước sẽ đầu tư vào những cái khu vực mà thị trường không làm hoặc thị trường làm nhưng không hiệu quả. Ví dụ nhà nước sẽ đầu tư vào nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ cho các cái doanh nghiệp. Cái thứ hai, nhà nước sẽ đầu tư vào phát triển hạ tầng, ở cơ sở hạ tầng, đầu tư vào giáo dục. Đây là một cái kênh đầu tư từ khu vực nhà nước. Cái thứ hai, từ khu vực nhà nước thì cũng có những cái khoản hỗ trợ của nhà nước liên quan đến hỗ trợ về thuế, liên quan đến hỗ trợ về vốn, liên quan đến hỗ trợ về các cái ưu đãi vận chuyển đối với các cái sản phẩm có liên quan. Thì đây là một cái kênh đầu tiên. Cái kênh tiếp theo mà đặc biệt quan trọng thì báo cáo với các quý vị mà hiện nay đang được bàn luận nhất trong cái thời gian gần đây, đó là huy động cái nguồn lực từ cái nguồn vốn từ thị trường vốn. Thì từ thị trường vốn hiện nay có xuất hiện rất nhiều các cái kênh tài chính mới mà hiện nay được gọi đến, ví dụ như là vay ngân hàng thì hiện nay có kênh tài chính xanh. Cái thứ hai là vay từ thị trường trái phiếu, thị trường tín dụng, thị trường vốn thì chúng ta có trái phiếu xanh, có cổ phiếu xanh. Chúng ta có các cái kênh đầu tư khác mà hiện nay đặc biệt là trong các cái chương trình của các nhà đài thì cũng đã bàn luận đến cái vấn đề là đầu tư mạo hiểm, đầu tư tác động cho kinh tế tuần hoàn. Và chúng ta hiện nay cũng có những cái kênh tài chính gọi là microfinance, tài chính vi mô. Đây là những cái kênh mà có thể huy động nguồn vốn cho thị trường. Ngoài ra thì từ thị trường hiện nay thì với cái tư duy của kinh tế tuần hoàn thì có thể hình thành nên rất nhiều các cái kênh tài chính khác. Một cái nguồn thứ ba mà đặc biệt quan trọng mà chúng tôi cũng rất ít thông tin, nhưng có lẽ đối với chúng tôi đây là cái nguồn quan trọng nhất mà cần phải thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đó là nguồn đầu tư của tư nhân, nguồn vốn tự có của các cái doanh nghiệp để trong việc thực hiện kinh tế tuần hoàn, nguồn vốn góp của các cái cổ đông trong thực hiện kinh tế tuần hoàn. Đây mới là những cái nguồn lực chính để thúc đẩy, vì bản thân các hoạt động kinh tế tuần hoàn là mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Vì vậy các khoản đầu tư của doanh nghiệp, đầu tư của các cái chủ đầu tư sẽ là một cái nguồn lực quan trọng nhất. Và tiếp theo là nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Trong mấy năm gần đây thì cũng có rất nhiều các cái tổ chức quốc tế đã có những cái sáng kiến, có những cái hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ như UNDP vừa rồi cũng có rất nhiều các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức. Ví dụ dự án Go Circular Economy của GIZ cũng có rất nhiều các cái hoạt động hỗ trợ cho việc thực hiện kinh tế tuần hoàn. Tổ chức JICA ở Việt Nam cũng có rất nhiều các hoạt động hỗ trợ cho việc xây dựng dự án. Rồi thì rất nhiều các cái tổ chức khác, ví dụ USAID, thì đó là những cái nguồn hỗ trợ cho cái việc thực hiện kinh tế tuần hoàn tổng quát nhất ở Việt Nam. Sang đến một cái kênh tài chính nữa tôi cũng xin giới thiệu, đó là cái kênh tài chính hiện nay đang nổi lên rất nhiều và bàn luận ở Việt Nam, với vai trò là một cái cơ quan được giao đầu mối để xây dựng cái chính sách về tín dụng xanh và trái phiếu xanh trong năm vừa rồi, và hiện nay chúng tôi đang trình về cái danh mục phân loại xanh. Thì tôi xin phép là được đưa ra một số cái thông tin để các quý vị, các anh chị có thể là trao đổi và có một cái bức tranh. Thế thì câu hỏi đặt ra thì tín dụng xanh là gì? Trái phiếu xanh là gì? Thì bản chất của tín dụng và trái phiếu là chúng tôi đã qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đúc rút ra như thế này. Bản chất nó là khoản vay và được vận hành theo cơ chế thị trường. Cái người đi vay là chủ đầu tư có ý tưởng thực hiện kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại có nhu cầu có cấp vốn tín dụng xanh thì họ cũng là những người tìm kiếm lợi nhuận. Thế bản chất của cái công cụ tín dụng xanh này là cái việc là hoạt động cho vay và hoàn toàn dựa theo cái cơ chế thị trường. Đấy là cái mà tôi cũng xin chia sẻ. Thông qua cái việc thực hiện tín dụng xanh ấy, thì nó sẽ giúp thúc đẩy cái hoạt động đầu tư để mang lại các lợi ích môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái đa dạng sinh học. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu thì trong quá trình nghiên cứu về phân loại xanh ấy, thì chúng tôi cũng nhận thấy được rằng như thế này: có vô vàn các loại hình dự án đầu tư khác nhau với các cái tên gọi khác nhau, nhưng cũng có những cái dự án đầu tư mang lại cùng một lúc nhiều lợi ích môi trường khác nhau. Ví dụ vừa mang lại lợi ích về ứng phó biến đổi khí hậu, vừa mang lại lợi ích về quản lý chất thải, vừa mang lại một lợi ích về kinh tế tuần hoàn. Nhưng cùng với đó cũng có rất nhiều các dự án đầu tư mang lại một lợi ích môi trường nhưng lại gây hại cho nhiều mục tiêu bảo vệ môi trường khác. Đấy là cái vấn đề đặt ra liên quan đến cái việc kỹ thuật, làm thế nào để hỗ trợ cho các cái ngân hàng thương mại, các cái tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư người ta nhận diện ra được thế nào là một cái dự án đầu tư mang lại lợi ích về kinh tế tuần hoàn, thế nào là dự án đầu tư mang lại lợi ích về khí hậu. Thì đó là những cái câu hỏi mà hiện nay chúng tôi đang tiếp tục trả lời với các cái cơ quan chức năng có liên quan. Về cái xu hướng tín dụng xanh và trái phiếu xanh thì hiện nay ở Việt Nam, trên thế giới thì đang phát triển rất là mạnh. Thì hiện nay có cái có cái tổ chức sáng kiến khí hậu
CBI là một trong số những cái tổ chức mà đã đưa ra những cái dự báo về cái tiềm năng rất là mạnh mẽ về khí hậu, về tài chính xanh cho bảo vệ môi trường. Ở trong thực hiện kinh tế tài chính xanh ấy thì nó sẽ giúp mang lại lợi ích ở cấp độ quốc gia, ở cấp độ doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Thì đây là cái mà tôi cũng xin chia sẻ. Thông qua cái việc này ở cấp độ quốc gia ấy, thì sẽ ngày càng kích thích nhiều hơn các cái dự án đầu tư vào lĩnh vực xanh, nhiều hơn và các dự án đầu tư vào lĩnh vực về tuần hoàn, thì qua đó sẽ góp phần thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện cái giải quyết cái bài toán là vừa tăng trưởng kinh tế, vừa giảm thiểu chất thải, vừa giảm thiểu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và góp phần vào giảm phát thải khí nhà kính của bất kỳ một cái quốc gia nào. Thì tôi cũng xin chia sẻ cái lợi ích. Tương tự như vậy thì trái phiếu xanh, qua quá trình nghiên cứu thì chúng tôi cũng đúc rút bản chất trái phiếu xanh cũng là quan hệ thị trường, vận hành trên cơ sở là niềm tin của nhà đầu tư. Thế vậy thì bản chất cái việc phát hành trái phiếu xanh cũng là việc phát hành cái công cụ vay nợ trên thị trường trái phiếu. Các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn từ thị trường trái phiếu thì họ phát hành ra các cái trái phiếu để huy động cái nguồn lực, và khi họ hướng đến các cái mục tiêu về bảo vệ môi trường, mục tiêu xanh hóa thì lúc đó được gọi là trái phiếu xanh. Nhưng cũng là đặt ra cái câu hỏi là làm thế nào để giúp cho các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các nhà đầu tư trái phiếu người ta nhận diện được đây là trái phiếu xanh, đây không phải là trái phiếu xanh. Thì đây là cái câu hỏi mà chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực trong thời gian tới để trả lời. Đây là cái thống kê liên quan đến các cái xu hướng phát triển các nguồn vốn. Thì hiện nay trong cái sơ đồ cũng thể hiện rất nhiều các cái nguồn tài chính xanh, có trái phiếu xanh, có các khoản vay xanh, có các khoản vay xã hội, các khoản trái phiếu xã hội. Thế thì đây là cái thống kê và cho thấy được rằng là tính đến năm 2021 thì tổng cái dư nợ tín dụng xanh và trái phiếu xanh trên toàn cầu đã tăng lên rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là sau cái COP26 thì hiện nay có hơn 480 cái tổ chức tài chính cùng cam kết để chuyển dịch các cái dòng đầu tư của họ sang cái khu vực tài chính xanh. Thì thành ra là đây là một cái cơ hội rất lớn. Và thời gian gần đây ngay ở trong nước thì chúng tôi cũng nhận thấy được rằng là có rất nhiều các ngân hàng thương mại, rất nhiều các nhà đầu tư đang kỳ vọng về cái sự tăng trưởng của cái thị trường trái phiếu sau khi Việt Nam thực hiện cái cam kết ở COP26, và cái xu hướng dịch chuyển cái dòng tài chính xanh vào Việt Nam đang tăng lên rất là mạnh. Ở đây là cái sơ đồ rất là đơn giản chỉ để giải thích cái sự khác biệt giữa các cái loại hình các cái khoản vay xanh mà chúng tôi được trình bày ở trên kia, bao gồm có 3 cái trụ cột chính của phát triển bền vững là môi trường, xã hội và kinh tế. Thế thì trái phiếu xanh, tín dụng xanh và các cái khoản tài chính xanh thì nhìn chung là tập trung chính vào cái mục tiêu về khí hậu, mục tiêu về bảo vệ môi trường, trong đó có cả mục tiêu về thực hiện kinh tế tuần hoàn. Đây là cái sơ đồ của thống kê của tổ chức CBI về phát triển cái tín dụng xanh ở cái khu vực ASEAN. Thế thì hiện nay thì phần lớn cái nguồn tín dụng xanh đang tập trung chính vào các khu vực năng lượng tái tạo. Thế ngoài ra thì chúng ta nhìn trên sơ đồ thì cũng có một số các lĩnh vực khác. Tuy nhiên thì một trong số những cái lĩnh vực trọng tâm hiện nay ở khu vực chất thải thì chúng ta cũng thấy rằng nó đang rất là thấp và gần như là cũng không có một cái xu hướng phát triển trong mấy năm gần đây. Đây là cái sơ đồ. Thế trong khu vực ASEAN thì báo cáo với các quý vị thì có lẽ rằng là cái thống kê gần đây nhất của CBI thì tôi chưa cập nhật. Nhưng Việt Nam thì ngày hôm qua thì tôi nghe nói là cũng đã vươn lên đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á sau ASEAN. Tuy nhiên sau Singapore. Tuy nhiên ở khu vực ASEAN thì hiện nay Singapore là cái quốc gia hấp thụ cái nguồn vốn trái phiếu xanh lớn nhất trong năm 2021. Thì đây là một cái sơ đồ và cái nguồn vốn hấp thụ ở Việt Nam thì cũng rất là thấp. Theo chúng tôi tìm hiểu thì hiện nay ở cấp độ trái phiếu chính phủ thì có một số các địa phương, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã phát hành các cái nguồn trái phiếu. Ở phía doanh nghiệp thì cũng có một số các cái doanh nghiệp thử nghiệm phát hành trái phiếu, ví dụ như là tập đoàn Trung Nam của Việt Nam chẳng hạn. Thì đây là những cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ. Qua đấy cũng cho thấy được rằng là rất là thấp. Cái thứ hai nữa là cái dư nợ trái phiếu xanh. Thì hiện nay hầu hết các cái ngân hàng thương mại qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy được rằng là họ đã và đang vào cuộc rất mạnh mẽ đối với cái nguồn tín dụng xanh và ở các cái ngân hàng thương mại. Các ngân hàng BIDV, VPBank rồi thì Techcombank họ đều có những cái khoản cho vay đối với các cái nguồn tín dụng xanh, và đây là cái sơ đồ về cái dư nợ tín dụng xanh mà chúng tôi có thống kê cùng với ngân hàng nhà nước để ước tính cái xu hướng phát triển của tín dụng xanh ở Việt Nam, qua thấy rằng là nó tăng trưởng rất là mạnh. Đây là cái cơ cấu của dòng tín dụng xanh ở Việt Nam trong các ngân hàng thương mại. Thì báo cáo với các quý vị, phần lớn các dự án hiện nay mới tập trung vào khu vực năng lượng tái tạo, khu vực phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh và khu vực quản lý nước thải đô thị. Tuy nhiên thì chúng ta bị thiếu mất một cái liên quan đến kinh tế tuần hoàn.
Cái thứ hai là liên quan đến cái việc quản lý chất thải. Cái nguồn lực và quản lý chất thải gần như là rất là thấp, thì đây cũng là cái câu hỏi đặt ra để cho các cái nhà điều hành, các nhà hoạch định chính sách cũng như các cái ngân hàng cần phải tiếp tục có cái định hướng cũng như là cái cách tiếp cận để vừa tăng về mặt số lượng, vừa thay đổi về mặt cơ cấu đối với các cái dòng tài chính ở Việt Nam. Một cái kênh nữa mà chúng tôi cũng rất là bàn, một cái kiến bên cạnh cái dòng vốn phát hành từ thị trường tín dụng, thị trường trái phiếu, thì báo cáo với các anh chị là còn một cái kênh mà chúng tôi cũng đã trao đổi ban đầu là vô cùng quan trọng, đó là đầu tư tài chính của chính các cái doanh nghiệp, tài chính của chính các cái nhà đầu tư có ý định thực hiện kinh tế tuần hoàn. Đó là cái mà chúng tôi cũng đang trăn trở và đặt ra rất nhiều các cái câu hỏi. Mặc dù là ở Việt Nam hiện nay thì cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp cũng đã đầu tư vào các cái hoạt động thực hiện kinh tế tuần hoàn, mang lại những cái tín hiệu rất là lớn, đặc biệt là qua chương trình của UNDP, qua các cái chương trình của các khảo sát của các cái tổ chức quốc tế có liên quan, thì chúng ta cũng thấy được rằng là có rất nhiều sáng kiến. Ví dụ sáng kiến của chị Minh Hồng ở Đà Nẵng trong cái việc phát triển cái sản phẩm thì hoàn toàn cái nguồn vốn đó là nguồn vốn của chị bỏ ra, và cũng nhận được một cái sự hỗ trợ cả công sức cả tài chính. Rất nhiều các cái các cái dự án khác, ví dụ như dự án của Vietcycle, thì cái nguồn lực của chỗ bên công ty Vietcycle là cái nguồn lực chính sẽ phải thực hiện. Và rất nhiều các cái dự án khác, ví dụ như là qua trao đổi đối với cả dự án về trong lĩnh vực cacao, hoặc là trong lĩnh vực cao su, trong lĩnh vực nhựa, thì đều có chứa đựng một cái nguồn lực của các cái khu vực tư nhân là hết sức quan trọng. Tuy nhiên thì cũng nhận thấy được rằng là các cái nguồn lực này vẫn đang rất là nhỏ, rất là yếu, và nó chưa mang tính chất là quy mô, và rất là khó để có thể là thực hiện được rất nhiều những cái mục tiêu xã hội như là bài trình bày trước có nêu, đó là giải quyết được cái bài toán việc làm cho những cái lực lượng lao động không chính thức. Do vậy thì để thúc đẩy được triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, thì tôi cho rằng là cái việc thúc đẩy nguồn lực của tư nhân là hết sức quan trọng. Và một cái nguồn lực nữa hiện nay đang được chảy vào Việt Nam rất là mạnh, mà chủ yếu là góc độ hỗ trợ kỹ thuật. Tôi cho rằng đây cũng là một cái nguồn lực hết sức quan trọng, và các bộ ngành, các doanh nghiệp cần phải tận dụng, đó là cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, về mặt công nghệ, về mặt tư duy, tư tưởng của các cách tiếp cận của các cái tổ chức quốc tế như UNDP, như GIZ, như quỹ Hansei Foundation, như JICA, JICA, UNIDO, USAID, vân vân. Thì chúng tôi cho rằng là đây là những cái nguồn lực rất là tốt. Và tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là như bài phát biểu ban đầu của tôi ấy, là để cái động lực thực hiện kinh tế tuần hoàn nó không bị mang tính chất là ngẫu hứng, và nó chỉ bùng lên một thời gian và sau đó thì nó dịu đi. Thì tôi cho rằng là việc duy trì cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức quốc tế không chỉ năm nay, không chỉ năm sau, mà 10 năm sau là hết sức quan trọng. Thì tôi cho rằng là đây là những cái kênh tài chính cần phải tiếp tục. Từ đó thì chúng tôi cũng đặt ra rất là nhiều, làm thế nào để cái kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam có thể thực hiện được, thì trong đó cái khía cạnh tài chính là hết sức quan trọng. Và cái vấn đề là làm thế nào để huy động được nguồn vốn ở trong các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư, làm thế nào để phát triển được thị trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh, làm thế nào được định hướng được các cái dòng đầu tư chính phủ cho đúng cái mục tiêu của môi trường. Thì đây là những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng rất là mong là sẽ có được cái sự trao đổi và chia sẻ của các quý vị đại biểu. Thì tôi xin phép là có một cái số cái chia sẻ nhanh như vậy, với vai trò là cái cơ quan ban được giao là cái đầu mối triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thì tôi rất là mong là ngày càng có nhiều cái seminar như thế này, cái webinar như thế này, để mỗi một cái webinar nó như là đóng góp một cái viên gạch vào trong cái bức tranh chung của Việt Nam trong thực hiện kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi cũng sẽ trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn UNDP tại Việt Nam, và cũng như cảm ơn cái mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam cũng đã đồng hành, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái sáng kiến này được bền vững, được lâu dài hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Angman, for this great presentation. So thanks for highlighting the challenges that Vietnam is facing currently when it comes to financing. I think it's important to remember that the circular economy transition is also happening in the broader context of the climate change, and for instance, of the Just Energy Transition Partnership that was recently signed between the government of Vietnam and the G7 countries. So there will be more finance flowing to Vietnam, as you mentioned, and the question is the categorization and how to also make sure that the financing instrument can play their role in catalyzing more finance from the private sector. It was also interesting to hear from you that there is a very strong growth focusing, however, on renewable energy and agriculture, but lacking on the waste management sector.
So thanks a lot for this presentation. So we're now going to move to our third speaker. We're delighted to invite Ms. Viet, with the Senior Project Officer on the project Go Circular, which is an initiative by GIZ. Ms. Viet is in charge of technical advisory activity for the private sector under the component 1, which is related to the promotion of innovation and supporting activity for stakeholders in the public sector. So before that, Ms. Viet used to be the Trade Facilitation Coordinator of USAID Trade Facilitation Program, in charge of provincial activities implemented in the provinces, so working with local authorities and business community. So thanks a lot, and Ms. Viet, the floor is yours, and you have 15 minutes, please. Thank you. You're muted. We cannot hear you. Okay. So can you hear me now? Yes, we can hear you from a little bit far away. Maybe if you get slightly closer, that will be ideal. Thank you. That's okay now? Yes, that's okay. Okay, thank you Morgan. Tôi xin phép được trình bày bằng tiếng Việt để các quý vị đại biểu có thể theo dõi ạ. Vì đa phần ở đây là các đại biểu người Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Minh Nguyệt, tôi là cán bộ dự án Go Circular của Việt Nam, của GIZ. Và bài trình bày của tôi hôm nay liên quan đến phần tài chính cho kinh tế tuần hoàn gắn với ngành dệt may. Đây là những cái nội dung phản ánh trong một cái báo cáo có tên gọi là Tài chính cho kinh tế tuần hoàn góc nhìn cho những chủ thể tham gia, do Trường Tài chính và Quản lý Frankfurt với sự tài trợ của GIZ đã thực hiện vào năm trước 2022. Và thông qua bài trình bày này thì chúng tôi hy vọng là có những cái đang mang đến những cái thông điệp cũng như là những chia sẻ quý vị, đồng thời thông qua đó thì cũng có thể cập nhật cho quý vị những cái nội dung mà GIZ chúng tôi đang làm hiện nay gắn với nội dung kinh tế tuần hoàn. Thì như quý vị có thể thấy trên màn hình là bài trình bày của tôi sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là tài chính cho kinh tế tuần hoàn góc nhìn của các chủ thể tham gia, thì đấy là cái nội dung gắn với cái phần tóm tắt, cái phần báo cáo nghiên cứu của trường đại học của trường Frankfurt. Nội dung thứ hai đó là những cái công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn, và nội dung thứ ba là cơ hội để đưa kinh tế tuần hoàn vào trong ngành dệt may của Việt Nam. Về nội dung thứ nhất thì như quý vị đã biết thì là năm trước thì trường Frankfurt với sự tài trợ của GIZ đã thực hiện cái báo cáo này cùng với một báo cáo khác có tên là Tài chính cho kinh tế tuần hoàn tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong cái báo cáo này thì các tác giả đã giới thiệu một cái sử dụng cái công cụ gọi là value hill để phản ánh cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Như quý vị có thể thấy ở trên màn hình thì ở đây là cái mô hình thứ nhất thì là nó nói về cái kinh tế tuyến tính, và cái thứ hai là kinh tế tuần hoàn. Thì với kinh tế tuần hoàn thì là giai đoạn đường đi lên đó là uphill, đó là giai đoạn tiền sử dụng, đó là bao gồm cái quy trình thiết kế và sản xuất. Thì ở đây chúng ta có thể xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn để gắn với cái việc phát triển và phân phối các vật liệu có khả năng tái sử dụng, tái chế và phân hủy để thay thế cho việc sử dụng những nguyên liệu gốc như là kinh tế tuyến tính. Hoặc ở đây chúng ta có thể áp dụng các mô hình kinh doanh cung ứng tuần hoàn. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn top hill, đó là giai đoạn sử dụng. Thì với giai đoạn sử dụng tuần hoàn thì chúng ta có thể sử dụng tối ưu, bao gồm phát triển và chuyển đổi các mô hình kinh tế dựa trên tái sử dụng và kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm. Giai đoạn này có thể áp dụng các mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ được tổ chức thông qua cho thuê, mô hình kinh doanh dựa trên phương thức trả tiền mỗi khi sử dụng thay vì mua sản phẩm, hoặc dựa trên hiệu suất và thông qua kinh tế chia sẻ. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn downhill, là giai đoạn phục hồi giá trị tuần hoàn. Thay vì chúng ta như kinh tế tuyến tính, chúng ta sẽ vứt bỏ những cái sản phẩm cũ hoặc là không còn sử dụng nữa, thì giai đoạn này chúng ta sẽ sửa chữa, tân trang, tái chế, thu gom, có phân loại và
Giai đoạn này bao gồm cả những mô hình phục hồi tài nguyên, mô hình kéo dài giá trị sản phẩm và giá trị chất thải. Và xuyên suốt cả ba giai đoạn này chúng ta gọi là cross hill, đó là giai đoạn hỗ trợ tuần hoàn bao gồm các công cụ, ứng dụng và dịch vụ xúc tiến kinh tế tuần hoàn. Nội dung thứ hai đó là liên quan đến tài chính cho kinh tế tuần hoàn. Thì trong cái báo cáo nghiên cứu này thì các tác giả đã phản ánh những cái trở ngại chính cho kinh tế tuần hoàn, đó là đầu tư thì đòi hỏi chi phí ban đầu rất là cao. Như chúng ta đã biết là việc thay đổi phương thức quản lý kinh doanh cũng như là đầu tư công nghệ cho chuyển đổi mô hình sang kinh tế tuần hoàn luôn luôn là mang lại những chi phí rất đắt đỏ cho doanh nghiệp, và cái phần đầu tư này luôn luôn ở cái mức độ cao và phải chịu những chi phí lớn, do đó khiến cho doanh nghiệp gặp rất khó khăn trong việc chuyển đổi. Thứ hai đó là thiếu hồ sơ dữ liệu cần thiết để có thể tiếp cận công cụ tín dụng và vay vốn. Hiện nay những cái nội dung, những cái thể chế cũng như là những cái khung pháp lý cũng như là những cái tổ chức hoặc là tín dụng hoặc là những cái hình thức cung cấp tài chính để có thể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hiện nay cũng chưa được các doanh nghiệp cập nhật hoặc là nắm rõ thông tin. Thứ ba đó là thiếu các công cụ tài chính pha trộn từ các nguồn khác nhau. Cái nội dung này tôi sẽ nói ở phần sau. Thứ tư nữa là diễn biến bất thường trên thị trường, bất ổn chính trị và môi trường pháp lý chưa đầy đủ. Điều này cũng thể rất rõ ở Việt Nam khi chúng ta hiện nay vẫn đang trong quá trình xây dựng những các quy định cũng như là tạo ra một cái khung thể chế để có thể áp dụng kinh tế tuần hoàn. Về lý thuyết về khả thi tài chính ở đây mà các tác giả đưa ra đó là đầu tư tuần hoàn sẽ khả thi về mặt kinh tế khi phản ánh đúng chi phí trong toàn bộ vòng đời và định giá được lợi ích xã hội. Tôi xin chuyển sang nội dung thứ ba đó là nội dung là việc cơ hội để đưa kinh tế tuần hoàn vào ngành dệt may của Việt Nam. Thì như quý chị đã biết, ngành dệt may của Việt Nam là một trong những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế và đóng góp vào gần 15% tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam. Và tuy nhiên, đây cũng là một ngành hàng sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên và là nguồn ô nhiễm chính như ô nhiễm nước do thải hóa chất. Do vậy, cần phải xanh hóa ngành dệt may, đặc biệt là qua sử dụng tài nguyên, giảm sử dụng việc tăng hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và thay đổi cách thức lên kế hoạch sản xuất tiếp thị và cũng như là ngăn chặn cái văn hóa vứt bỏ. Như chúng ta đã biết ở đây là có cái văn hóa fast fashion, tức là thời trang nhanh, chúng ta chỉ sử dụng quần áo 1-2 lần là vứt bỏ. Như vậy là cũng đã góp phần làm gây cái lượng phát thải trong ngành dệt may rất lớn. Và ngoài ra chúng ta còn phải thay thế những cái hóa chất độc hại và tối đa hóa cái tuổi thọ của sản phẩm. Khi hết vòng đời thì chúng ta cần cải thiện cái khả năng tái chế, từ thiết kế quần áo cho đến cái việc tiếp tục với việc thu gom tái chế, bao gồm sử dụng những cái hàng dệt may bền, rồi cơ sở tái chế cơ học để cắt và may lại, tháo gỡ, tái chế sợi, băm nhỏ và xử lý, hoặc nấu chảy và kéo sợi lại thành hàng dệt loại bỏ. Thế thì trong cái kinh tế tuần hoàn, trong cái ngành kinh tế tuần hoàn của Việt Nam thì như chúng ta đã biết có những cái thương hiệu lớn mà được coi là những cái nhóm định hướng xu thế toàn cầu về việc đưa khái niệm kinh tế tuần hoàn vào ngành và dần nâng cao cái nhận thức của người tiêu dùng cũng như là yêu cầu của người mua, như là Gap, H&M, Levi, và đã bắt đầu dần phản ánh những cái mục tiêu bền vững trong chiến lược và chuỗi cung ứng của họ, bao gồm cả việc sử dụng vật liệu tái chế, tìm nguồn nguyên liệu thô hữu cơ hoặc bền vững, giảm tiêu thụ năng lượng và bảo tồn các nguồn tài nguyên không thể tái chế như nước và nguyên liệu hóa thạch. Các chứng nhận về môi trường như là tiêu chuẩn tái chế toàn cầu, sáng kiến Better Cotton, Kettle to Kettle, hoặc là tiêu chuẩn dệt hữu cơ toàn cầu ISO 14001
được sử dụng cho thành phần và yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ các tiêu chuẩn này. Ngoài ra thì thẻ sinh thái hoặc là nhãn sinh thái được sử dụng cho hàng xuất khẩu, đặc biệt là đối với nhãn sinh thái của EU, cũng là một trong những điều kiện khiến các nhà sản xuất và các nhà cung ứng phải quan tâm hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn. Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Dệt may thì ngành dệt may đang từng bước nhận thấy cái sự cần thiết của việc áp dụng các hoạt động tuần hoàn, trong đó nhấn mạnh sản xuất bền vững, quản lý nước sạch và chống biến đổi khí hậu. Áp dụng với cái công cụ value hill ở đây thì chúng tôi đã các tác giả đã xây dựng ra những cái khuyến nghị gắn với kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may Việt Nam. Thì ở đây chúng tôi như là đối với cái phần thiết kế và sản xuất tuần hoàn thì chúng ta có thể áp dụng những cái cách thức như là thay đổi cách mà sản phẩm may mặc được lên kế hoạch và sản xuất, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy giảm thiểu rác thải và lượng rác nguyên liệu bị thải bỏ. Hoặc là đối với phần phục hồi giá trị tuần hoàn, tức là giai đoạn đi xuống downhill, thì chúng ta có thể cải thiện cái quy trình xử lý hóa học kết hợp với cơ chế tính chi phí dùng hóa chất theo đơn vị thay vì mua. Hoặc ở đây khi các tác giả xây dựng những cái mô hình để đưa vào cho ngành dệt may áp dụng cái công cụ value hill ở đây, thì các tác giả cũng xác định luôn những cái động lực và những cái thách thức hiện nay đối với ngành dệt may. Ví dụ như là chi phí môi trường hiện nay chưa được tính vào cái giá của sản phẩm, hoặc là sử dụng nhiều năng lượng và tài nguyên và nguồn gây ô nhiễm chính, và cái việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và yêu cầu từ phía người tiêu dùng. Ví dụ như người tiêu dùng có thể yêu cầu chứng nhận về môi trường đối với những sản phẩm dệt may, hoặc là tiềm năng đầu tư cho các khái niệm kinh tế tuần hoàn chưa được khai thác đầy đủ, và các mô hình kinh doanh hấp dẫn thì cần được xác định ở đây. Và tất nhiên là một yếu tố rất quan trọng, đó là khả năng tài chính thì vẫn còn rất hạn chế đối với các doanh nghiệp dệt may. Để có thể giải quyết được những cái thách thức này thì cần có những yếu tố thúc đẩy. Những yếu tố thúc đẩy đây thì có thể là những đánh giá về ngành để xác định các biện pháp can thiệp kinh tế tuần hoàn phù hợp cho ngành dệt may, hoặc là tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu phát triển thông qua các tài trợ, và xác định cũng như hỗ trợ thiết kế quy trình và sản phẩm phù hợp với kinh tế tuần hoàn và có thể tiếp cận được vốn ngân hàng, thúc đẩy việc sửa đổi chính sách tài khóa và tiếp cận tài chính. Đối với phần đầu tư của doanh nghiệp vào trong sản xuất bền vững nói chung, thì có thể nói rằng cái như anh Mạnh đã đề cập ấy, cái nguồn đầu tư từ phía doanh nghiệp là một trong những nội dung chính, một trong những nguồn lực chính để có thể chuyển đổi và có thể phát triển kinh tế tuần hoàn. Thì việc thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển bền vững nói chung thì vẫn cần thực hiện qua một khung chính sách và chiến lược quốc gia về tính bền vững, đặc biệt là kinh tế tuần hoàn, và nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng kỹ năng và thực hành quản lý. Ví dụ như tích hợp cái khái niệm kinh tế tuần hoàn và chương trình giảng dạy tại các trường đại học và chương trình đào tạo nghề, nâng cao nhận thức trong xã hội, nhận thức về môi trường và tiêu dùng bền vững. Và việc hợp tác quốc tế thì sẽ giúp xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và chuyển giao công nghệ bí quyết, bao gồm chuyển giao về ứng dụng công nghệ tiên tiến, giảm chi phí cao về hậu cần và cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cung cấp những ưu đãi và tăng trưởng xanh, ví dụ như thông qua công cụ tài chính, tài khóa như là tín dụng xanh, trái phiếu xanh như anh Mạnh vừa đề cập. Và tôi xin kết thúc cái phần slide của tôi ở đây đối với cái phần khuyến nghị khuyến nghị đầu vào đối với ngành dệt may, đó là cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cho khái niệm đưa khái niệm kinh tế tuần hoàn vào ngành dệt may dựa trên những thực hành tốt về sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên, và
tích hợp khái niệm kinh tế tuần hoàn. Mặc dù hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên vẫn đang được cải thiện, nhưng toàn bộ tiềm năng để tích hợp khái niệm kinh tế tuần hoàn ngành dệt may của Việt Nam vẫn chưa được khám phá một cách khai thác một cách chi tiết. Những cái thách thức chính của việc triển khai kinh tế tuần hoàn là thiếu nguồn tài chính, công nghệ và nhân lực. Bên cạnh đó, văn hóa và nhận thức của người tiêu dùng về việc mua và sử dụng hàng dệt may, chu kỳ thời trang ngắn so với sản phẩm chất lượng cao và bền vẫn là những rào cản để ngăn cản những tiến bộ cho ngành dệt may và trong việc đưa cái mô hình kinh tế tuần hoàn vào trong việc ứng dụng. Và tôi xin kết thúc bài trình bày của tôi ở đây và hy vọng rằng sẽ nhận được những câu hỏi cũng như mối quan tâm của quý vị. Tôi xin nói rằng đây là những cái nội dung chính của cái báo cáo của chúng tôi và tôi chỉ là đại diện cho cái nhóm của chúng tôi để thực hiện cái báo cáo này, và chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái hoạt động cụ thể của VTIZ hỗ trợ cho nội dung tài chính cho kinh tế tuần hoàn gắn với một số ngành hàng cụ thể tại Việt Nam. Và xin cảm ơn quý vị. Thank you very much, Ms. Nuyet, for this great presentation. We got the opportunity to dive in a very important sector for Vietnam, the textile and garment industry, which is a sector representing, as you mentioned, a strong share of GDP and one that is growing, also employing a considerable number of Vietnamese, which is also growing. And of course, it's a sector that is very much linked to international trade. We really enjoy also what you mentioned about the human aspect of the finance of circular economy, both in terms of developing the skills necessary for the workforce to be able to apply and access those grants, as well as on the other side, the behavioral change and the awareness raising that is needed to change the way consumers are currently, buying product, and with a good example for the textile industry. So thank you very much for your presentation. I would like to thank all speakers as well for sticking to the time. I know how hard it is. And so we're now going to move to our last speaker, Mr. Surajit. He's the head of global trade and receivable finance at HSBC Bank in Vietnam. He will be sharing how a bank is navigating and riding the wave of circular economy, and he will be showcasing some successful Green Deal with circular businesses within the HSBC portfolio. So Mr. Surajit has more than 17 years of banking experience, spanning different business functions, covering trade, finance, cash management, and retail banking. He has also extensive experience in Asia and has worked in India, Singapore, and Hong Kong, as well as Bangladesh, Philippines, Indonesia. So thank you very much for joining us, Mr. Surajit, and the floor is yours. Thanks, Morgan. Are the slides visible? Am I audible? Yes, everything is working. Thank you. Perfect. Thank you. So first of all, thanks for giving this opportunity. So good afternoon to everyone, and xin chào to people in Vietnam. I just wanted to start off by giving some background on circular economy, which you've heard from Mr. Yan and all the distinguished speakers so far. So circular economy actually is the future, right? It's a way of doing business that's really efficient. And also it can not just help us save energy and resources, but it also brings in substantial economic benefits as well, right? So if you just look at, if we move towards a circular economy, it can contribute to around $4.5 trillion in additional economic output by 2030. And it's going to be around $25 trillion by 2050. So that's significantly big amount, right? So it's not just, there are barriers which I'll go through, but it's the benefits definitely outweigh the cost of going into a circular economy. So the slide just talks about some few categories of circular economy, and I know there are experts on this call, so I'll just briefly browse through that. The three categories is, again, minimize waste and pollution, how you can cut down the emissions of the greenhouse gases and hazardous substances, keep the products and materials in use, how do you design the durability, reusability, repairability, and recyclable materials and the final products, which we heard from Mr. Yan as well. And similarly, how can you regenerate into the natural systems by building an economic model
that protects, supports, and actively improves our environment. Right. And on the right side, it's this the flow of materials illustration. I think this again would be very familiar to people who are aware of circular economy. It's just the butterfly diagram, which the Ellen MacArthur Foundation has talked about. It talks about the two categories, what we're looking at, because there are renewables, which is the green portion on the left side. And I'll not go through in detail. These slides would be shared for your reference later for people who are not aware of this. But generally, how do we then use that piece to re-enter as nutrients to the environment and using one or more cycles? And on the right side, you see the finite materials, which again, through continuously cycling them through the systems, how is it recaptured and utilized? Moving forward, just a quick brief overview, and some of it has already been covered by Mr. Maan as well. So Vietnam, again, when we heard Mr. Yan from UNEP, he talked about how Europe and some of the other developed economies are getting into taking this much more seriously. Yes, Vietnam is still not there, but it is the first ASEAN country to actually have a law in place. So this is the first step in that direction. Obviously, there has to be a lot of things which need to fall into place. Mr. Maan also talked about the National Action Plan, which is now being discussed, and hopefully that will get approved by December this year, which is again focusing on 3 axes, which I just talked about, which is waste management, product, and across industries. How are you able to then bring in circular economy into the entire discussion and the ecosystem? What they're also doing in Vietnam is they're also looking at extending this for the producer responsibility. So for producers of products or packaging who are subject to the packaging recycling obligation or the product recycling obligation, they'll be entitled to select whether they can independently recycle, whether they can hire a recycling service, authorize a qualified third party, or even see how they can contribute to the overall Vietnam Environmental Protection Fund, right? So these are certain things that the Vietnam government is also looking at, which will again progress as we go forward, right? So I just wanted to touch upon on the levers. One of the levers is, again, which I mentioned, overall, it's no different from Vietnam, where we look at minimizing the waste and the pollution, circulate the product and material, and regenerate the natural systems, which is, again, what has been happening in circular economy overall globally. And in Vietnam also, we are looking at certain incentives to see how we can promote that going forward. But certain ESG considerations, which is on the environmental, social, and governance pieces, is how are you then looking at reducing carbon emissions, specifically reducing the water intensity on the E part. On the social part, you're looking at how are you increasing their social investment and increasing your community giving and the diversity of the employees. And last but not the least, on the governance side, you're looking at how you're improving the broad diversity as well as getting the recertification on some of these ESG initiatives. And the last part of this slide is talking about from Vietnam's perspective, as well as where HSBC and many other banks are involved, which are the industries or sectors that we see this taking shape, right? So whether it's in the automotives, we heard from Ms. Kuwait on the textile and garment industry, there are specific projects which are happening, but whether it's plastic waste management, energy efficient projects, or agricultural industry and the furniture industry, we have case studies, and which I'll go through some of them during the latter part of my presentation on how are we trying to help clients across these sectors and these industries. Now, these are some of the barriers which I think Mr. Maan, you already talked about, and Ms. Kuwait also talked about, but I just wanted to categorize into 4 pillars rather than just look at. So some of them are cultural, some of them are technological, market related, and regulatory related, right? So that is something which is very, very significant, because there is a quote which I wanted to talk about here. I mean, it's a very nice quote, which is very, very relevant to the circular economy. Now, to transition to a circular economy requires using renewable energies. And the most renewable energy which is available is the human energy of empathy, integrity, and honesty, right? So, and that's the reason I would like to bring it to the left side of the chart, which is all in green, which is the biggest barrier that we see. And this has been covered in some of the other presentations as well, as how do I educate and bring a culture change or the willingness to collaborate in the value chain for all these clients? Because there will be other barriers, which is on the right side of the slide, whether it's high upfront investment costs or obviously lack of standardization. The policies need to be better. Regulations have to be much more clearer. Mr. Yan talked about clarity of some of these policies which need to be taking place and taking shapes for people to then
have that investment, but all this dives into having the right culture as well, right? So yes, those things are important, but actually it starts with how are you educating. So as banks like HSBC and the others, we are having that constant dialogue with the clients to see how we can help them on that journey, because we have had that experience of working not just in Vietnam, but in across other markets as well within Asia Pacific and beyond, to see how we are helping clients on the circular economy. So that is one point which I just wanted to talk about in addition to the barriers out here. If you move to the next slide, now this talks about HSBC in particular. So these are the barriers. We heard about what the overall plan is for circular economy. Where are we right now? The rate is still 8.6%, which was there on the first slide. So there's 90% which is not being used in the circular economy. It's very linear so far. So how do we make that change, right? So we as a bank also have a global commitment. We want to get into a net zero position by 2050 or sooner, which is becoming the net zero bank. How are we using more of these TCFD or the Task Force on Climate Related Financial Disclosures much more actively to get this standardized, right? So, and how are we supporting the customers? So we have a dedicated team of ESG and sustainability experts who help clients being advised on their journey right from inception to execution to see how we can help them and give them financing solutions. Even on a financial basis, we have a commitment to provide between $750 billion to $1 trillion of financing investments over the next 10 years. And so far, we have made progress of providing already more than $200 billion across globally as a bank and as an institution. Right. So again, and how are we then helping customers on their green energy transition? So on the right side is also some of the new climate solutions that we are looking at, whether it's the HSBC Pollination Climate Asset Management team, which is helping lending to natural capital managers, or the piece where we are targeting $100 million of clean tech investment. Now, this is the technology fund, the venture debt capital fund on clean tech innovation that we are funding through ourselves. And there are various philanthropic initiatives which have been taken at a bank-wide level. So this is in the DNA of the bank, right from the group CEO, and I'll read the quote. It is there for people's reference. This is something that we are taking it very seriously, and this is something that we are helping clients, not just in Vietnam, but across the globe. Now, so what does that mean for the clients, right? So you heard about the 750 billion and 1 trillion overall commitment, but even for Vietnam, we have a commitment of raising up to $12 billion of direct and indirect sustainable financing by 2030. Now, these are serious numbers, which we are now, through our frontline teams, through our projects that we are having conversations with clients, looking at seeing how we can help them on that journey, right? So, and a few of the speakers talked about some of these financial solutions, and I've just tried to categorize into the holistic sustainability finance solutions, which you are aware of, whether it's debt capital markets, credit and lending, or trade and supply chain finance, or global markets. But how does that fit in, right? So people talked about sustainability linked loans and bonds, right? Mr. Mann, you talked about that. That again is something which is very critical. So one of the few things that when we speak to the client, we get from them is, oh, I don't know, how am I progressing on that journey for green? Can you help us? So as long as there is a commitment, and this was again covered by the previous speakers, then we can help you define and clarify those KPIs, and that's how we can help you finance those as well, right? So these are some of the lending opportunities, whether it's a green trade loan, sustainability linked loan, or the green bonds, which are available for us to help clients in that regard. Now, this is all governed by the green loan principles that we have, right? So there are 4 pillars. Mr. Yan talked about 5 principles overall in terms of what we need to focus on for circular economy. Now, from a bank standpoint, I'm just trying to take that a step further to see which are the 4 pillars. And I'm sure a lot of people already know about this because these are something which is globally accepted. So as long as, because these are questions which come from the client, right? How am I supposed to know whether I'm ready and will I be getting financing on green, right? So as long as it follows these 4 pillars, whether it's use of proceeds, whether it's the process for project evaluation and selection, whether it's the management of proceeds and reporting, as long as we are knowing from a client's perspective, which are the projects that you can align with your green loan principles,
there is an evidence of the environmental policies or the projects that meet regional national standards. We are able to establish an internal governance around it. And if there is an external review required, then we have auditors and external environmental consultants to do that. And we will be helping clients do that as well, right? So, I mean, clients will have that on their own journey, but as a bank, we are able to advise you that these principles, as long as it follows those KPIs, then yes, green financing can be obtained and given to those clients. Right, so now what will I do is I'll dive into a couple of case studies, which will give you a little bit of flavor. And Mr. Yan talked about a lot of case studies from other countries. I'll stick to case studies, which is very relevant to Vietnam. So now this is a name, which is Duitan Plastics. And I think it's a very household name in Vietnam. It's one of the leading plastic brands in Vietnam. They sell plastics to all the leading FMCG companies globally. And what we were able to do was the first bottle recycled plastic was made in Vietnam by them, and we were able to finance that for them. So very clear, because the use of proceeds, the KPIs were set very clearly, and then we were able to offer a green trade loan for them to help their financing needs. So this is again, which is very, very clear in terms of circular economy, where you are able to see how you can recycle plastics, because that again is something when we were looking at the deal few months back, people had that question, oh, it's still plastic, so how is it green? So as long as, again, back to the principles of circular economy, if you're able to demonstrate that it can be recycled and then you're helping the environment, the specific goals that we worked upon was helpful, and we were able to do that for that client. And so this is the first deal which I just wanted to talk about. The second one is, it's a cotton yarn manufacturer and distributor. And this is again a very international name who has a large presence in Vietnam. What we were able to do for that client is discuss with them, how are we able to help you on your ESG journey? So they had very specific goals in mind. Again, those 4 principles that we are talking about was very, very clearly mentioned. And this was the first deal that we approved for the client to purchase organic cotton, because before that, they had never done that, right? So they were always doing it through the traditional sources. Then they had a plan to source organic cotton. We looked at the KPIs, see how that meets as per the global organic textile standards. And Ms. Nuet, you talked about some of the specific items under your presentation. So that was being followed for this client. And then we were able to offer a green trade facility for this client. So 2 different clients, different industry. One was plastic, one was cotton. And I'll just leave you with one more last example, just to show that it's across sectors and it's not very specific. Now, this is an international container board manufacturing company. It's a Japanese client, very, very big client globally as well, and a very significant presence in Vietnam as well. So what we were able to do for them was give them the first green loan within the group. And because we were able to do that in Vietnam, now there are discussions happening with the client in Japan, in other markets that they're present, to see how they can replicate that model. So whether it was advanced methods to save water, using paper in a very significant way to reduce emissions, they actually took us through all the steps that they had taken in terms of meeting those goals. And they were now the pioneers in this industry, where they're able to now, other clients are trying to replicate that. So once we do that, we get inquiries from some other clients in the similar sector that, yes, as a bank, you have been able to help. Can you also advise us? So sometimes it's an ongoing learning process, because as a bank, you have experts who can advise them. But at the same time, what happens is the clients are the experts in your own industry as well, right? So certain things we will also learn from you. We will help you along that journey. And then obviously we'll be able to replicate that. So, right, these were 3 deals which I just wanted to talk upon. So again, back to the point on circular economy, it's a journey. And I would just leave you with one last quote. The time is always right to do what is right, right? This was again quoted by Martin Luther King. There will be obstacles around investments or irregular regulations, policies not being clear. There's a national action plan that we are looking at, hopefully getting approved by end of December. And once these things are done, it is an evolving space, right? So don't forget that, yes, there is a lot of good stories that we see, but if you look at the data on my first slide, circular economy, again, the overall circularity is just 8.6%. So there's still 90%, which is going through linear. It's a journey where obviously the West
has done it much more in the developed countries. Countries like Vietnam are putting policies in place where we can learn from them, but we are on that path. And hopefully once some of these regulations, and we have a lot of policymakers who are here as well, once these become much more clearer, then as a bank, we are ready because we have all the suite of products, and along with the government agencies and the policymakers with the clients, we'll be able to achieve our goal, which is not just for 2030 and 2050, but even beyond. So that's all I wanted to say in summary. So Sin Kaman, and thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much, Mr. Surajit. This was an extremely inspiring presentation. We're very lucky to have you joining us today. So just a few points from our side. Thanks for sharing this very specific and different example in different sectors. I really like what you said about the fact that at the end of the day, the clients are the expert of the industry. It's also great to hear the broad scope of service line that HSBC is currently offering. And I hope that we will have more opportunity to discuss and see how we can practically help businesses to understand about those service lines. Because as you mentioned, I think there is also a gap of knowledge between the business who are looking for financing and the offers that the banks are currently developing. So this was also one of the rationale for us to set up the Vietnam Circular Economy Hub, to try to bring partners like this together so they're on the same page. So we're extremely on time. This is great. We are gonna use the next 25 minutes to respond to any question that you might have. So we really invite you to share your question in Vietnamese or in English directly in the Q&A box. So there are a number of questions already asked. So the first two questions were directed towards Mr. Reis. So Jan, are you still with us? Sure, I've been with you all the time, but I was on mute and I put off my video because I had my head down. And that doesn't look so appealing. So would you be happy? We have the first two questions. I don't know if you can see them. One is from Chao Bui, and the second one is from Diego Naziri. Would you be, so I can read the question for you? Unless you can see them directly. Yeah, thank you. Please read it. Yeah. Okay. So the first question relates to the case study that you share about the circular economy policy in Peru. And Xiaobui would like to know if you could please elaborate a little bit more to tell us how this policy has helped improving the livelihood of the informal waste worker by recognizing them as professional, and is someone paying social insurance for them? So as you know, in Vietnam, a very strong part of the waste collection and treatment is actually done by the informal sector. So we're very interested to hear the experience from Peru and if there is any best practices that we can use here in Vietnam. So how the circular economy policy has helped to improve the livelihood of the informal waste worker. If that's okay, we would like you to keep your response relatively short as we have a lot of questions to go through. Thank you. Oh yeah, sure. First of all, I would like to point out that there are agencies related to the UN that have great publications on this topic. The ILO, the International Labour Organization, has specifically on the integration of informal workers into formal procedures, issued some guidelines on decent jobs. So I would refer to that. There's also a very inspiring meeting I had in Paris recently with a party called WeGo. They are actually representing some of the informal waste workers and have published some guidance on how to do this. I actually took this infographic that I showed in my presentation from a publication of WeGo, and I'll put it in the chat so you can investigate it more. Sorry, I myself am not an expert in that. It's a very complex topic, but we are working together with experts. So I'm referring to the ILO and I'm referring to WeGo just to give you some pointers on how to better structure these informal to formal trajectories. Thank you very much.
to Morgan. The second question comes from Diego Naziri. So he mentioned that in one of your slides, you mentioned the soil restoration. So he wanted to ask if soil restoration would fall within the scope of circular economy financing. Thank you. I know it does in Europe, and I know that because I've had some connection to Vietnam related to soil restoration project. There's a lot going on. I think there was some international money flowing into that, and you have some issues there with increased health risks for people living on polluted soil. So I know that problem very well. And my answer is simply yes, that should be part of the circular economy. But it is also a legacy problem, unfortunately. So it's something that's definitely in the UN classification system. They call it brownfield restoration. What they mostly talk about are polluted sites where there was formerly heavy industry. I think the situation in Vietnam or Asia Pacific will be very specific, with very specific chemicals that make the soil polluted. Not going into details here. Some of them are very tragic remnants of conflicts. And yes, I would say yes, definitely yes. Let's keep that into the definition, because it's such an important factor in the health and the livelihoods of the people working on these soils, and thinking, for example, about farmers. Thank you for your response. For the next question, I would like to invite maybe Dr. Mang. If you would like to select some of the next question, maybe to ask to the speakers. Yeah, thank you, Morgan, for introducing me. From myself, I read on the question and answer, and I reset some of the question from the participators. Okay, so I see maybe that I thinking in Vietnamese and I will answer in the Vietnamese. Okay. Yeah. Sorry. So can you hear and translate the? Yeah. Hit me. Yeah, Cái sure. câu hỏi thứ nhất là tôi liên quan đến cái câu hỏi của chị Hằng Nguyễn, là tôi biết rằng là iSponsoria đang làm việc trong cái dự thảo về cái danh mục phân loại và cung cấp một cái list các cái ngành mà có thể là được tài trợ bởi tín dụng xanh và trái phiếu xanh. Thế thì cái kinh tế tuần hoàn được tích hợp như thế nào trong cái danh mục này? Thì đây là câu hỏi rất hay. Trong quá trình làm về cái danh mục phân loại xanh thì chúng tôi cũng nhận được cái sự hỗ trợ rất là đặc biệt của các cái tổ chức quốc tế như là tổ chức GIZ, của tổ chức IFC, và được có cái cơ hội trao đổi rất nhiều với các cái ngân hàng, tổ chức sáng kiến khí hậu CBI. Thế thì chúng tôi cũng trên cơ sở đó thì học hỏi kinh nghiệm của các nước và đối chiếu với cái mục tiêu môi trường. Thế thì các quý vị có thể đọc cái điều khoản 1, điều 149, khoản 2, điều 150 của luật bảo vệ môi trường thì thấy được rằng là khoản 1, điều 149 của luật bảo vệ môi trường thì được nêu là tín dụng xanh là tín dụng được cấp cho các dự án sau đây. Thì trong đó có một list các cái loại dự án mà tạo ra các cái lợi ích về môi trường, ví dụ như thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thực hiện quản lý chất thải, rồi thì tái chế, hoặc là cũng như là trong trái phiếu xanh cũng vậy. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là khi mà đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế và các cái danh mục của các cái quốc gia trên thế giới thì đặt ra một vấn đề là ở Việt Nam sẽ có bao nhiêu loại hình dự án như vậy và làm thế nào để giúp cho các ngân hàng, các nhà đầu tư. Thế thì khi chúng ta đầu tư ấy, thì hiện nay theo cái hệ thống phân ngành kinh tế thì chúng ta sẽ có đầu tư vào các dự án nông nghiệp, dự án khai khoáng, dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo, dự án về giao thông, dự án về xây dựng. Đấy là cái danh mục các tên dự án. Cái tiếp theo đó là những cái lợi ích môi trường của dự án. Thế cùng một cái dự án về nông nghiệp thì cũng có những cái dự án thì gây hại cho môi trường,
tạo ra mục đích là no. Cũng có những cái dự án lại mang lại các lợi ích về môi trường. Ví dụ như cũng có dự án để mang lại lợi ích về cắt giảm khí nhà kính, ví dụ như dự án mà trồng lúa để cắt giảm khí nhà kính chẳng hạn. Cũng có cái dự án mang lại cái lợi ích về tuần hoàn nước, khi mà người ta sử dụng cái mục đích tái sử dụng nước. Thì đây là một cái mà rất khó để nhận diện. Và cái thứ hai là theo khuyến nghị của thế giới, đặc biệt là của EU và Tổ chức Sáng kiến Khí hậu ấy, thì một dự án đầu tư vừa mang lại lợi ích môi trường này nhưng phải đảm bảo là không gây hại cho mục tiêu bảo vệ môi trường khác. Đây là cái rất là khó khăn trong nhận định cái danh mục các dự án. Thế thì câu hỏi đặt ra là cái kinh tế tuần hoàn được tồn tại như thế nào? Thứ nhất, kinh tế tuần hoàn là một trong số những cái lợi ích mà các cái dự án đầu tư sẽ tạo ra. Ví dụ anh đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp, anh hướng đến mục tiêu kinh tế tuần hoàn. Anh đầu tư vào xử lý chất thải, anh hướng đến cái mục tiêu về kinh tế tuần hoàn để biến chất thải trở thành tài nguyên. Anh đầu tư vào trong lĩnh vực giao thông để anh thực hiện các cái mục tiêu về tái chế, tái sử dụng chất thải để mục tiêu kéo dài vòng đời sản phẩm. Đấy là những cái mục tiêu lâu dài của các dự án. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay trong dự thảo mà chúng tôi cũng đang xây dựng và trao đổi với nhóm chuyên gia, thì chúng tôi dựa trên hệ thống phân ngành kinh tế và chia thành 80 cái loại hình dự án khác nhau và chia thành 8 cái nhóm chính. Một là nhóm dự án về năng lượng, cái thứ hai là nhóm dự án về xây dựng, nhóm thứ ba là nhóm dự án về giao thông, nhóm thứ tư là dự án về quản lý nước thải và xử lý nước thải, trong đó có cả tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Nhóm thứ năm là nhóm về quản lý chất thải, thì trong đó có cả những cái dự án về thực hiện các mục tiêu, các giải pháp của kinh tế tuần hoàn là tái chế, rồi thì tái sử dụng chất thải, vân vân. Thì đó là cái mà chúng tôi tích hợp cái tiêu chí kinh tế tuần hoàn vào trong các cái danh mục dự án đầu tư. Tổng số hiện nay là có 80 loại hình dự án đầu tư, và trong cái thời điểm hiện nay thì chúng tôi đảm bảo rằng là nó đại diện cho cái hệ thống phân ngành kinh tế và tạo điều kiện cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư thuộc các cái ngành nghề khác nhau có cơ hội, có ý tưởng áp dụng các cái sáng kiến của kinh tế tuần hoàn để thực hiện cái mục tiêu là bảo vệ môi trường, cũng như là để tiếp cận được với cái nguồn tín dụng xanh và trái phiếu xanh. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi hy vọng rằng là cái danh mục này sẽ được ban hành và sẽ được hoàn thiện. Và tất nhiên là theo kinh nghiệm của thế giới thì cái này thì nó cũng đi theo nhận thức. Có thể ngày hôm nay thì chúng ta nhận thức là thế này, khoa học phát triển như thế này, nhưng trong tương lai thì lại phát triển tiếp, thì chúng tôi cũng đề xuất là phải tiếp tục thường xuyên cập nhật, bổ sung. Thế thành ra là để thực hiện cái việc cập nhật bổ sung này là vai trò của các cái cơ quan nghiên cứu về mặt kỹ thuật, vai trò của các cái doanh nghiệp hết sức quan trọng để chúng ta cùng trao đổi, cùng hoàn thiện trong thời gian tới. Thì đây là cái mà tôi xin chia sẻ. Về cơ bản thì là các cái mục tiêu về tuần hoàn đã được tích hợp vào trong cái danh mục phân loại xanh trong cái dự thảo. Cái thứ hai là cũng có một số cái ý kiến liên quan đến chia sẻ, thì tôi cũng đã trả lời trực tiếp cho các cái diễn giả rồi, liên quan đến tiếp cận thực hiện kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nước và tiếp cận nguồn vốn. Thì hiện nay ví dụ như cái danh mục phân loại xanh thì cũng đã đề cập đến cái dự án về quản lý nước thải và xử lý nước thải, thì trong đó thì cũng có cả những tiêu chí, và đặc biệt là hiện nay liên quan đến các bài trình bày có liên quan đến tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là một trong số những cái hết sức là quan trọng trong thực hiện kinh tế tuần hoàn. Nó liên quan đến thúc đẩy thị trường nguyên nhiên vật liệu, nó liên quan đến thúc đẩy các sản phẩm. Thì hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp cũng vào cuộc rất là mạnh trong cái việc là ban hành cái tiêu chuẩn để tái sử dụng lại nước thải sau khi xử lý, đảm bảo yêu cầu sử dụng cho mục tiêu nông nghiệp chẳng hạn. Thì đây là những cái nỗ lực mà chúng ta các cơ quan nhà nước cũng đang vào cuộc để từng bước gỡ một. Tất nhiên là để xây dựng được một bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho thực hiện kinh tế tuần hoàn thì tôi cho rằng là cần phải có sự nỗ lực của toàn cầu. Một quốc gia như Việt Nam có lẽ là cũng khó, vì chúng tôi trao đổi với các cái cơ quan chuyên môn về tiêu chuẩn thì mỗi một cái tiêu chuẩn nó là cả một quá trình và chiếm một cái thời gian rất lớn. Do đó thì chúng tôi trong cái kế hoạch thì cũng sẽ phải xác định ra được cái lộ trình, cái loại tiêu chuẩn nào sẽ phải được ưu tiên xây dựng trước, loại tiêu chuẩn nào nó không cần thiết thì chúng ta sẽ có thể lùi trong cái thời gian tới. Thì đây là cái yêu cầu đặt ra trong cái việc xác định cái lộ trình đối với từng cái biện pháp, từng cái công cụ chính sách một trong thời gian tới. Thì tôi cũng xin chia sẻ một số cái hướng như vậy để các quý vị đại biểu có thể lắng nghe. Xin hết ạ. Thank you very much, Dr. Mang. We also had another question, and to respond to this question, I would like to invite maybe Mr. Surajit. The question is as follows: will green loans be provided with more preferred terms and rate? Is it more competitive than loan with the local bank, either in Vietnam or in another country? It's a question from Tuan Nguyen Din. Thank you. No, thanks, Morgan, and thanks for raising that question. That's a great question, right? So, I mean, right now,
the way banks are doing it and HSBC is doing it, there is no specific incentive which is being given, right? So what we are trying to do just to promote this internally, see what's the relationship, what's the overall value that we're adding. So yes, there is some flexibility on pricing that we're given, but what that is one of my asks to the policymakers and to the government. Once the national action plan comes in, you have these subsidized interest rates for the encouraged sector like agriculture, right? So you have an interest subsidy scheme which is live in Vietnam for helping some of the small and medium enterprises. Now, so similarly, if the government or the policymakers can also have some incentive for the clients, that will really, really help. So right now it's not there. It's up to the banks to see how it fits into the overall green story for the organizations, and then we are trying to help best way which we can. And we are also, as I said, we have our own commitment of raising up to $12 billion by 2030 within Vietnam. So we are trying to help our clients on that regard. But to answer the question plain simple, is there a special lending rate for that? Right now, none, but we are trying to help the clients, giving them flexibility as best we can. But hopefully in future, once we have that from the government and the policymakers at a future point in time, then people will get more serious in bringing that the cost of entry barrier a little bit down, because right now there's no monetary incentive for any clients to do that. Hope that answers the question. Thanks a lot. That's really answered the question well. We have another question from Dr. Mang, which is from Hang Nguyen, saying that Ispondre is working on the draft taxonomy, which provide the long list of sectors of which project can be granted green credit. So can you explain a bit more how circular economy is integrated in the taxonomy when it covers so many sectors? And maybe we would like to hear from Dr. Mang, and maybe Jan, you would be able to respond as well to the question based on the experience from Europe. Thank you. Dạ vâng, câu hỏi này thì tôi cũng trả lời trước rồi. Lúc khi mà chị Morgan có mời thì tôi cũng trả lời trước. Thì về cơ bản cái danh mục hiện nay dự thảo là 80 cái ngành lĩnh vực chia thành 9 cái nhóm sector, được bao quát toàn bộ cái hoạt động kinh tế của nền kinh tế mang tính chất là tối ưu nhất đến thời điểm hiện nay mà các giới khoa học có thể nhận thức được. Và trong đó thì chia thành 8 lĩnh vực gồm có năng lượng, nông nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học, lĩnh vực về giao thông và xây dựng, về quản lý nước thải, về quản lý chất thải và lĩnh vực về thông tin truyền thông và dịch vụ. Như vậy thì bằng đó các hoạt động đó về cơ bản khi đối chiếu với cái hệ thống phân ngành kinh tế của Việt Nam và cái hệ thống kinh nghiệm của Tổ chức Sáng kiến Khí hậu Toàn cầu, hệ thống taxonomy của ASEAN, hệ thống taxonomy của châu Âu, của Bangladesh và của Trung Quốc, thì thấy được rằng là nó hài hòa. Và các cái mục tiêu về môi trường, đặc biệt là mục tiêu về thực hiện kinh tế tuần hoàn đã được tích hợp vào trong cái danh mục phân loại xanh. Thì trong đó thì sẽ bao gồm cả các cái tên dự án đầu tư. Cái thứ hai là lợi ích môi trường hoặc hoạt động môi trường của cái dự án đó mang lại. Ví dụ dự án đầu tư của anh là nông nghiệp, anh mang lại cái lợi ích môi trường là thực hiện kinh tế tuần hoàn, ví dụ như anh tái chế lại các cái vật liệu từ hoạt động nông nghiệp chẳng hạn. Cái thứ hai là kèm theo đó là những cái tiêu chí và những cái chỉ tiêu cụ thể và những cái benchmark, những cái ngưỡng để giúp cho các cái ngân hàng thương mại người ta có thể nhận diện được. Và tất cả những cái tiêu chí và chỉ tiêu mà chúng tôi đề xuất thì đều dựa trên hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật hoặc là kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới để tích hợp vào trong đó để giúp cho các cái ngân hàng nhận diện một cách đúng nhất và phù hợp nhất với cái hệ thống pháp lý của Việt Nam đến thời điểm hiện nay. Thì đấy là cái mà tôi xin chia sẻ. Như vậy thì cũng khẳng định là trong danh mục dự thảo 80 cái loại hình dự án hiện nay chúng tôi đưa vào thì đã bao trùm được cái mục tiêu về thực hiện kinh tế tuần hoàn, đã bao trùm được cả các cái tiêu chí phù hợp với cả kinh nghiệm quốc tế và cái nhận thức của giới khoa học đến cái thời điểm hiện nay. Tất nhiên là trong tương lai thì cái nhận thức của chúng tôi cũng sẽ thay đổi, cái phát triển của khoa học công nghệ sẽ thay đổi, và khi đó thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin, nhiều cách thức hơn để chúng ta nhận diện các loại hình dự án. Thì tương lai thì chúng ta sẽ mở rộng tiếp. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng tự hào là cũng nhận được cái sự tham vấn của Ủy ban phân loại xanh của ASEAN, sự chia sẻ của Tổ chức Sáng kiến Khí hậu Toàn cầu, đánh giá đây là một cái danh mục phải nói là thực sự là vừa là phù hợp với quốc tế,
lại phù hợp với cái hệ thống pháp luật ở trong nước, phù hợp với cái hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn mà pháp luật nước sở tại ban hành. Thì đây là một cái mà chúng tôi rất hy vọng là nó sẽ được hiện thực trong cái thời gian tới. Và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện cái việc là hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư, hướng dẫn các cái người vay để làm thế nào chúng ta vận dụng tốt nhất. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục với quan điểm là vừa làm vừa học hỏi, vừa làm vừa tiếp tục sửa đổi và bổ sung, để sẽ tiếp tục là nghiên cứu để cập nhật, để làm thế nào tạo cơ hội tốt nhất cho xã hội trong việc là không chỉ thực hiện mục tiêu kinh tế tuần hoàn, không chỉ thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, không chỉ mục tiêu là cắt giảm khí nhà kính hay sử dụng tài nguyên thiên nhiên, mà để tạo cho toàn xã hội cái cơ hội. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn như thế. Tuy nhiên thì năng lực và cái thời gian thì chúng tôi cũng có hạn, thì rất là mong là vẫn quan điểm là chúng ta là learning together. Tôi rất là mong là chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, cùng chia sẻ với nhau. Rất cảm ơn các anh chị ạ. Thank you very much, Dr. Mang. We have one more question. Zat from Zing News would like to ask how the public funding specifically can catalyze private funding in terms of green financing. So this is a very broad question. Maybe Ms. Nuyet, would you like to give it the first response? And I see that Jan maybe raised his hand, Rajit as well. Thank you. Vâng ạ, cảm ơn chị ạ. Với cái câu hỏi này, với những cái như là chúng ta, như anh Mạnh đã đề cập ấy, thì là hiện nay thì những cái nguồn khoản vay xanh, tức là những cái nguồn khoản nợ xanh ấy, thì liên quan đến những cái gọi là những cái gọi là lại coi như là gọi là gì, interest rate, tức là những cái điều khoản hoặc là hoặc là được áp dụng được những cái điều khoản hay là những cái lãi suất ưu đãi. Thì hiện nay ở Việt Nam thì như chúng ta đã biết là hiện nay như là anh Mạnh đã đề cập, chúng ta đang hướng tới việc áp dụng theo cái phân loại xanh, green taxonomy, và cái này trong thời gian tới sẽ được nếu khi được thông qua thì chắc chắn là chính phủ sẽ có, văn phòng ngân hàng nhà nước chắc chắn sẽ có hướng dẫn cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để có thể áp dụng ở đây. Thì như chúng ta đã biết thì trước đây chúng ta cũng đã có những cái chương trình ưu đãi tương tự, thí dụ như là dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hay dành cho các hộ gia đình nghèo vân vân, thì chúng ta đều có những cái áp dụng những cái điều kiện hoặc là những cái lãi suất ưu đãi gắn với những cái tiêu chuẩn và những cái điều kiện nhất định. Thì ở đây chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta cũng sử dụng cái điều này. Và khi mà chúng ta nói rằng là cái nội dung này thì là sẽ cạnh tranh hơn giữa các khoản vay với ngân hàng trong nước, thì chúng ta nói như nào nhỉ? Đối với các thể chế tài chính quốc tế thì người ta có thể có nhiều cái nội dung, có thể là có nhiều những cái hình thức để tài trợ phong phú hơn. Ví dụ như những cái hình thức tài chính hỗn hợp, tức là vừa cho vay không hoàn lại, vừa cho vay, vừa tức là vừa cấp vốn không hoàn lại và vừa cho vay. Thế thì những cái nội dung này thì hiện nay thì vì là kinh tế tuần hoàn là một trong những nội dung rất là mới tại Việt Nam, nên là hiện nay đa phần các dự án về kinh tế tuần hoàn hiện nay đa phần là đang dựa vào những cái nguồn vốn tài chính của các thể chế tài chính quốc tế. Vì thế mà phía Việt Nam, về phía chính phủ Việt Nam cũng như là các cơ bộ ban ngành liên quan hiện nay vẫn đang tiếp tục làm việc để đưa ra và xác định các tiêu chí cũng như các tiêu chuẩn áp dụng, để có thể khi mà đưa ra áp dụng thì nó hoàn toàn có thể là tương đồng với những cái tiêu chuẩn mà thế giới đang áp dụng. Và tôi nghĩ rằng là khi mà kinh tế tuần hoàn nó áp dụng ở rất nhiều ngành khác nhau ấy, thì cái việc là cạnh tranh nó sẽ không mang nhiều cái là một yếu tố lớn, bởi vì lúc đó thì chúng ta phải hiểu rằng là kinh tế tuần hoàn nó không phải chỉ là trong giai đoạn này. Hiện nay khi kinh tế tuần hoàn, cái chi phí đầu tư cho kinh tế tuần hoàn nó vẫn còn cao hơn kinh tế tuyến tính, thì chính phủ và cũng như là các nhà tài trợ quốc tế người ta phải có những cái lực đẩy, có những cái hỗ trợ
để đưa nó vào cái triển khai trong thực tế. Tuy nhiên là trong tương lai khi mà chúng ta đã xây dựng được những cái mô hình kinh tế tuần hoàn và bản thân doanh nghiệp người ta có thể nhận thấy rằng là thực chất là áp dụng những mô hình tuần hoàn là thực chất là mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho bản thân người ta, chứ không phải là chỉ đóng góp cho những cái lợi ích của xã hội rồi giúp bảo vệ môi trường rồi giảm thiểu biến đổi khí hậu vân vân. Đấy là những mục đích cao cả mà rõ ràng đối với doanh nghiệp chúng ta thì cái lợi ích là lợi ích về liên quan đến lợi nhuận mới là cái điều quan trọng. Liệu thực sự là cái kinh tế tuần hoàn này có mang lại lợi nhuận, có mang lại lợi ích kinh tế cho chúng tôi không, mới là cái điều của doanh nghiệp quan tâm, đúng không ạ? Thế thì tôi tin rằng là với việc đa dạng hóa các khoản tài chính, các nguồn tài chính thì sẽ giúp cho kinh tế tuần hoàn thực sự sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Cho tới khi nào, cho đến một giai đoạn nào đó, tự bản thân các doanh nghiệp, tự bản thân khối tư nhân nhận thấy cái lợi ích thực sự mà kinh tế tuần hoàn mang lại cho họ, thì lúc đấy thì tự họ sẽ có những cái đầu tư thiết thực cho mình. Cảm ơn. Thank you. Thank you very much for your detailed response. I see that Dr. Mann raised his hand, and I think this will be the last intervention before we close the webinar for today. Thank you. Over to you, Dr. Mann. Tôi có rất đồng ý với ý kiến của chỗ chị Nguyệt, cái chia sẻ. Tôi cũng rất là tâm huyết với cái động lực chính để doanh nghiệp thực hiện kinh tế tuần hoàn chính là lợi nhuận, chính là cái lợi nhuận mà nó sẽ tạo ra, và kèm theo đó là cái lợi ích về môi trường và lợi ích xã hội, thì đó mới là cái động lực chính mà chúng ta cần phải kích thích cái nguồn vốn chủ sở hữu của các cái doanh nghiệp để họ có cái động lực thực hiện cái này. Và cái thứ hai nữa là kích thích được cái nguồn vốn từ các cái ngân hàng thương mại và các cái nhà đầu tư trái phiếu, các cái khu vực thị trường xanh. Về chia sẻ về các cái ưu đãi hỗ trợ ấy, thì tôi cũng hiện nay pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam ấy, thì đã có quy định khá là nhiều các biện pháp ưu đãi hỗ trợ cho thực hiện kinh tế tuần hoàn. Các quý vị có thể đọc điều 138, 139, 140 của Nghị định 08. Từ cái việc là cái giải quyết cái bài toán cho cái người lao động không phi chính thức trong cái việc đóng bảo hiểm như thế nào theo cái cơ chế của Việt Nam, thì trong Nghị định 08 cũng đã có những cái ý tưởng cho cái việc đó. Tôi lấy ví dụ như thế này, hiện nay các người lao động đơn lẻ là không đóng được bảo hiểm. Thực ra đóng bảo hiểm xã hội thì họ hoàn toàn được đóng bảo hiểm tự nguyện, được theo pháp luật về bảo hiểm của Việt Nam. Tuy nhiên cái người lao động đơn lẻ ấy, thì hiện nay trong Nghị định 08 có một số cái quy định hiện nay, ví dụ như là khuyến khích cái việc là thành lập các cái tổ hợp tác, khuyến khích thành lập các cái mô hình hợp tác xã để thúc đẩy cái việc là chúng ta có thể tăng cường đào tạo, cải thiện kỹ năng, cũng như là thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho các cái đối tượng đó một cách tốt hơn trong tương lai. Thì trong cái hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng đã có và đã có trình bày khá là đầy đủ các cái nội dung. Cái vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các cái doanh nghiệp nghiên cứu, các cái tổ chức có liên quan có thể nghiên cứu những cái quy định đó và chúng ta đưa các cái quy định đó vào áp dụng trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa là luật bảo vệ môi trường năm 2020 không chỉ có cái quy định về kinh tế tuần hoàn tại điều 142 mà rất nhiều các cái quy định khác đang được triển khai và đối chiếu với thế giới thì nó đang thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn. Ví dụ như EPA, ví dụ như ưu đãi cho nhãn sinh thái, ví dụ như áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất, ví dụ như mua sắm công xanh. Đấy là những cái mà rất nhiều các cái công cụ mà thế giới đang thúc đẩy sử dụng để thực hiện kinh tế tuần hoàn, thì hệ thống pháp luật của Việt Nam đã vào cuộc. Cái vấn đề của chúng tôi hiện nay đó là vấn đề xây dựng một cái lộ trình để đưa các cái công cụ chính sách đó nó hoạt động một cách bài bản và nó có tương hỗ lẫn nhau để thúc đẩy từ khu vực sản xuất, khu vực tiêu dùng, đầu tư công, đầu tư tư nhân để nó thực hiện một cách bài bản cho thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thì đó là cái bài toán của cái kế hoạch hành động quốc gia. Thế còn về mặt công cụ chính sách thì tôi cho rằng là ở khu vực Đông Nam Á, nếu đối chiếu với các cái công cụ thì Việt Nam đã xây dựng được một cái nền tảng khá vững, bao gồm cả các cái công cụ mang tính chất mệnh lệnh hành chính, cả công cụ mang tính chất là kinh tế dựa vào thị trường, cả cái công cụ mang tính chất là truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức. Thì đấy là cái mà tôi cũng xin chia sẻ. Vấn đề hiện nay là chúng tôi cũng rất là mong muốn là có một sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để đưa cái kinh tế tuần hoàn nó vào thực tiễn và nó bài bản. Thì đấy là cái rất là khó, vì từ khoa học đến chính sách thì chúng tôi cũng mất 3 đến 4 năm để nghiên cứu và để đề xuất. Tuy nhiên để từ chính sách mà đi vào được cuộc sống thì nó là một bài toán vô cùng khó. Chúng ta có thể thành công để đưa ra các văn bản chính sách, nhưng trên cuộc sống thì nó chưa thể vận hành được theo những ý đồ của chính sách. Thì đấy là cái mà cần cái vai trò của truyền thông, vai trò của các cái tổ chức quốc tế, cũng như là vai trò của giới khoa học để chúng ta tiếp tục cụ thể hóa hơn
hỗ trợ cho hai cái chủ thể chính của nền kinh tế là người sản xuất và người tiêu dùng. Thì tôi cũng xin chia sẻ như vậy để các quý vị có thể nắm được cái hệ thống pháp luật của Việt Nam, vì mỗi một quốc gia thì có đặc thù khác nhau. Các quý vị có thể nói đến EPA. EPA Việt Nam vào cuộc mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á, chứ không phải là Việt Nam hiện nay chưa vào cuộc, đã có quy định pháp luật, đã sẵn sàng để triển khai thực hiện, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó sẽ thành công. Rồi thì nhãn sinh thái Việt Nam cũng đã có, rồi thì tiêu chuẩn các bộ ngành cũng đã vào cuộc. Thì xin chia sẻ như vậy để các anh các chị có thể nắm được và cập nhật cái thông tin về cái hệ thống thực hiện kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. Không phải là chỉ có không phải là chỉ cần có cái kế hoạch hành động quốc gia, mà tôi cho rằng là hệ thống pháp luật của Việt Nam và hệ thống định hướng chính sách của Việt Nam bây giờ đã khá là toàn diện. Thì tôi cho rằng là đấy là cái tôi xin chia sẻ với các quý vị đại biểu như vậy. Thank you very much. That was a extremely insightful discussion. So now we're coming to the end of this second webinar. So first of all, I would like to warmly thank our speakers. Thank you so much for being with us for 2 hours, was responding to the question and preparing with so much care this extremely insightful presentation. I think we learned a lot. And there is also so much to be discussed. There is so much more. So we maybe consider organizing a second webinar on the same topic towards the end of the year. We also would like to express our great appreciation for the leadership and effort of ISPONRE. And thank you, Dr. Mann, for being with us during the time. And for the Norwegian, Netherlands and Finnish embassy for their technical and financial support to the Vietnam Circular Economy Hub. So the next webinar will take place in July, on the 20th of July, and the next webinar will discuss the issue of transitioning towards circular economy in cities and in provinces, looking at the example of multiple cities in Vietnam and in ASEAN countries. So I think it's going to be a very interesting topic as well, as once again, we're moving towards the formulation of the National Action Plan. We know that a lot of cities and provinces in Vietnam are already taking this path. So thank you so much for being with us. And I wish you good health, happiness, and success. Thank you, everyone.